Right. And everything works as it should be. And we have some good connection, all of this. And guys, I think a good vibes today. You know? Here we could take some good kill streaks and stuff like that. All right. Ooh, Epox is on live too. As you should take the check-in for sure. Let's fill the chat a little bit. You know what I'm talking about. A lot of things to cover today. A lot of new stuff, a lot of new videos. And you know the new season on Warzone is really banged up, you know? It's really cool. Alright. Let's see that everyone gets in. We don't have any problem and stuff like that, you know? Let's see that everyone gets in. Alright. Moving on. Good start. Alright. How are you guys? S.TheAce. Damn, what a day we have today. What a day we have today, guys. I'm really having fun today. I really think good vibes. I think that today we'll get some good kills, some good games. You know, I think we have a lot of fun. And we have also a lot of new videos to see, to react to. I hope that that YouTube won't do us something they did last time. You know, when I were live on Saturday night, we had some problem with YouTube. I think we got some report that made a strike to one of our lives. So I have to figure out still what came to make it happen, you know. And we might next time, you know, speak a little bit less about reaction and such like that, cause I think that that would make it what made all the action that they did, you know. Hey, do you remember like a year? Cause although I really love to do a reaction such like that and really talk with you guys, I really feel bad for that. And I really think we should think about new directions. We might change even
platforms if it really continues like that, or maybe we'll change the we'll change the content a little bit so it will match the whole YouTube idea. I really didn't thought they would do that. Very for sure. I really didn't thought. Alright, so let's start. We have today to talk about the new warzone season. And to tell you for sure, I still didn't understand all of the new season, you know. There's a lot of new stuff. A lot of new stuff to cover right there. There's all the red doors, and there's all the new stuff to see there. Hey, Smoker Mouse, how are you? They were talking English. Every Thursday night, you're on English only mode. I told you before, it's still a trail. So we might continue with that. We might you know, stay within that. But for now, for the 3 months that gonna come, we're on the same waves. Still gonna keep doing that. All right. So for the 3 months that's gonna come, still gonna stream on English on Thursdays. I think it's going pretty good, you know. It's not as great as when I'm talking Hebrew, because I didn't got enough. I didn't got enough lives to really, you know, to really get in the YouTube algorithm. You know? But it's going that way. I'm starting to see an improvement with all of the live stats and stuff like that. So you know, we might continue to do it in the future. Let's see what's going on. Alright, so let's start. We'll see Who's Immortal just uploaded the ranking every assaults refile and best meta loadouts. I think we'll see that. Alright. Today we will not do a full screen. We'll do it on something a bit weird, you know. Cause I still afraid from all the YouTube strikes and stuff like that. They really told us that the next time we get a strike, I won't be able to upload for a whole week, guys. So yeah, it's a bit problematic. Although the warning is for 3 months only, you know, but to really react that for 3 months, you know, to really talk with you without any reaction or seeing something on YouTube, you know, is really problematic. I ain't sure that we're really gonna be able to do that for now, because I'm still not able to really keep you guys alive, I think, for more than half an hour with me talking and such like that. No? Stuff like that. Alright, let's move on. By the way, I have to get a haircut soon. Really soon. Alright, let's see. So,
We have ranking every assault file and best meta loadouts. Alright? I don't know. Maybe we'll do a full screen? Not let's do a full screen. I hope that we won't get any problem with that, guys. So I think although if I would talk while I'm seeing the new videos, we've got a new season now live. Season 4 is we might still be good. Weapon tuning, we got some attachment tuning. And as we've been talking about over the past few days, yeah, there's a lot of weapon tuning that happened previous seasons. not long ago. Without a doubt, the most Thanks, I competitive think about category right now is the 2 or assault 3 rifle. days ago. We saw the AMAX nerfed, we saw other rifles buffed, and of course, all the attachment changes with all the Cold War barrels also changed things up quite a bit. So the AR category right now is very competitive, and today we're breaking down and ranking every single assault rifle we currently have in the Alright. 20, and we're also breaking down the best class setup or the best loadout for some of the top meta weapons that we have. We have to see that in the assault rifle category. So if you enjoy the video or if you find it helpful, let me know by dropping a like on it. Would be seriously appreciated. Then we'll be much bigger. I'm always covering everything going on in COD news. YouTubers will have less concerns about that. Feel free to subscribe. That way you can always stay up to date. All right, so we're here. You know, because YouTube might know us much more than how it is now. We have in the game, including the brand new C58. We've got our 6 categories here. We've got top or meta, so this will be the best of the best. And to tell you for sure, I got the strike we've got competitive, which while I paused the whole you know, the whole stuff, and and I took a little break and still showed you the video with himself. I think that was the problem. I don't know for sure. Could be beat out by something in competitive or top meta on a relatively consistent basis. We have below average, where you could get some kills with it, but chances are you're going to be better off using anything higher than that. We've got niche, which is not a bad category. It just means it's really, really good in very specific situations. It's not good as a very versatile and overall weapon. Then we've got garbage. You never want to use it. I would never recommend it. We're gonna be on Discord, on my Discord, I think, right now, but still private. So if you'd wanna be on my on the YouTube, on the live, you could go into talk or chat, talk a little bit about it, and we'll move from there. No. With the Krig here, and honestly, with the barrel updates of season 4, the Krig, I feel like this becomes even better. It was a pretty solid rifle before. A lot of people were saying it was yeah, the Krig is great right now. Really good at a range. I still haven't played since the new update in Warzone, but I think they did a lot of new good stuff. Thus, you didn't really have a reason to use the Krig over the AMAX or over some other rifles. But now, with all the balancing, with all the attachment changes to season 4, I would say at the very least, the Krig is definitely competitive. I mean, now you get the recoil control on the barrels, you get that added velocity, that added range. Like, it's really, really nice. Like I said, it's got good mobility, so now you have the mobility, the range. The power is still not the best, but because you have these other factors, you're able to land shots very easily, and in turn, the TTK on the Krig is actually pretty competitive, so I think competitive is a solid spot for it right now. We'll see as we might try Krig 6 today. It's like, oh yeah, this weapon is definitely in a higher tier than this. We'll see as we get through. But next up, we've got the Farah. And honestly, this is a tough pick for me. I want to say it could be meta right now. Nah. When I say meta, it's not meta. Necessarily like it's been in past seasons, right? When you'd say the meta in season 2, it was like, okay, it's the AUG, it's the M16, it's the FFAR. It's absolutely the most dominant gun in the game, right? The Farah is not the most dominant gun in the game. It's not the most dominant rifle in the game, but man, is it good right now. And the beautiful thing about this meta is that just because the Farah is so good, doesn't mean you can't use the Krig. Like, I would still use either of these weapons if I'm jumping on and say, hey, I want to use something different today. I can use the Krig. I know I'm still going to fry with that. Okay. But the Farah right now, man, the barrel update just made it even better. I was a big fan of the Farah previously, just because it has no recoil. This thing is a laser beam. Yeah, it's a laser beam. You can add on the SUSAT.
it's gonna just fry at all ranges because you don't have to do anything to control it when you factor in the power. Although the Susat got nerfed, you know. This is a really good gun to use right now. So for the moment, I'm gonna keep it in top meta, but I don't think that's that should necessarily you know, discredit some of these. I think the Fafari is gonna be much better than next up than the Farah. I'm again gonna put this in competitive, but for a different reason than the Krig. The Krig is a good overall rifle. Usually you probably wouldn't be using it in close XM4 is more close range. Medium and long range. The XM4 is the opposite. I wouldn't really use the XM4 at range. Instead, I'd be using it for close range and for some closer medium range fights. I'd basically be using this as a secondary rifle. Of course, we've had this double AR meta for quite some time in Warzone. It's not nearly as strong as it was before, but the XM4 I feel like is predominantly used as that close range secondary. You build it out for speed and it's going to be really good. A lot of the top tier competitive Warzone players use the XM4 as a secondary right now. I really played with the XM4 a little bit. Multiplier increase. Of course, it's also got the same barrel buff. So I'd say right now it is competitive very easily. The FFAR is kind of a tricky. I think it might be a little bit on the meta. Still one of the better close range rifles, very similar to the XM4 in that department. But am I using the FFAR over the XM4? That's my big question here. I'm tempted to drop it in viable for the time being. What? For real? Borderline competitive or viable. Like it is right there. I think we're gonna leave it in viable for the time being. I think it's not. If I'm sitting there saying, okay, I'll use the FFAR over this. He's not really liking with the all you know, Cold War weapons. Faster, so I think for now I'm liking the XM4 over the FFAR, but we're gonna see where this lands as we get later on into the video. Next up we have. And got it yet? And yeah. Unfortunately, That's what I think. I think I have to put this one in below average. It's great for mobility. It's one of the faster. You'll be good buffed. It's not the hardest weapon to use. I mean, the recoil is really good, but it just has no damage. Like this thing does not hit hard at all. Alright. Especially when you compare it to other rifles. I mean, I think I can't agree with that tier, guys. I might have to do it here ourselves, but I can't agree with that. Fafari is viable? Really? After the recent buffs is really competitive, and I would say even top meta. Really can't really accept that. QBZ is viable. It's not below average, because you know they had a buff to him. And I think is really viable. He's not a top gun. He's not a competitive, but when you gonna pick it from the floor, I think you're gonna have a lot of fun with that. All right, so I think we'll move with that. I love who's immortal, you know, but I can't show that. I can't agree with that, guys. I reckon I can get everyone to jump up. You know, I can't agree with that. So, let's see. Let's talk about expensive cameras. my DSLR is expensive, guys, but not as expensive as his. I still want to someday make a living, and you know, being able to really put some of these DSLRs on my live, but I don't know if we'll make it. You know, I'm still on the hopping side. Hey, do you remember like a year ago when we released that video about Canon potentially Alright. closing the cam link because they released their webcam software that allowed you to connect your camera directly to the PC over USB? And Yeah. then nobody bought cam links anymore? Just kidding. That didn't happen. Everyone still uses the cam link. Canon released their beta software first so people could use their cameras as webcams, and then everybody else scrambled to get theirs out right after. But it's been about a year now, and it's interesting to see how much better has it gotten. Let's take a look. Real quick, I'd like to thank the sponsor of today's video, NordPass, and show you something interesting. Take a look at this list here.
Do you see your password on this list? Because What? according to NordPass's research of All right. 250 million stolen passwords in 2020, that's 250 million. These were the top 20 most popular passwords. I love you too, number 17. NordPass makes it simple and easy for you to never find your passwords on that list because it manages all of your passwords for you. It stores them in a secure vault that you have access to with a single master password. That way you can use those crazy, long, unguessable passwords on all your online accounts without having to remember what they are. Yeah, kind of like that one. NordPass even takes all the work out of it, makes these passwords for you, and automatically stores them. And it'll even let you know if there's ever been a breach of any of your online accounts or even credit card. All right. info. Also, it's 70% off right now. With Let's skip with all of Just go to nordpass.com. Link June 29th. this sponsorship and stuff like that. Fujifilm, Nikon, they all have one. But we're going to be focusing on the 3 most popular camera makers for streamers. So let's take a look a year later and see how much better their webcam utility app is. Okay. Which one do you want to start with? Start with Canon. Start with Canon? Yeah. This is my Canon EOS R. We got USB Type-C on the side. I don't know if it's USB 2 or USB 3. Whoa. I think it's only Really USB cool. 2. We got to download this first. Let's see how simple the download process is for this. Although the use is really expensive, Beta a year ago. you know. Hey, It's really good that they have Type-C. I wonder if the resolution and the frame rate have gotten any higher. It was about 30 frames per second and like, what was it, 576p or something? What is that? Guys can only run from a bootstrapper. What does that mean? Do I need What to is extract this? Bootstrapper? How about now? Package can only be run from a bootstrapper. What is that? Setup application? Oh, I have to cut all that out. Why? Because I had to click the setup one. Add a new video device. Canon. Oh, okay, so they haven't actually upgraded the software at all. They just added more features and more compatibility. But still, I mean, we're probably getting 20 frames per second on this. It looks like 30 looks really bad. occasional dropped frame, which is disappointing. Let's blow this up here, full screen in OBS. Not a great experience. Damn, Now, the it's really point bad. of these apps, by the way, in their defense, is not to be a permanent solution. The reason that this utility is great is because it allows you an upgrade path. And what I mean by that is in order to use a fancy camera like one of these things on Twitch, for the most part, you're going to want to use a capture card, something that can grab full 1080p 60 FPS coming out of the camera. What an app like this allows you to do is grab the camera first and at least use it until you can save up and get some kind of capture card to grab the full quality. So while the quality is disappointing and it's kind of making me a little bit It really looks bad. functionality still serves a purpose. But I'm curious to see I have to really turn a little bit the the air conditioner. I'm starting to feel really cold. Yeah, let's Wait, guys. do that real quick, actually. I'm sure you can tell just from the video itself, but let's plug this thing in just so you can see the difference in quality between the webcam app and going directly into HDMI. All right. All right. Here we go. Yeah, what a big problem. I think it's pretty bad. Take your guesses in the comments down below. Which Yeah, one what a difference, is the guys. cam link and which one of these is the webcam utility? You get the point. There's definitely a clear quality upgrade there. You got about 4 times the resolution and you have 2 to 3 times the frame rate. But it's nice really that bad. the option exists if you want to grab like an M200 for like $350 on eBay or something and then save up another $130 over the next month or so for a cam link. There's just no reason to be upset about it is the point I'm trying to make. But let's plug in the Sony. Let's see if it's any better. Sony webcam utility. Oh, Imaging Edge webcam. There we go. Let's use Alright. the camera as a high-end quality webcam. Let's see what's going on. Here is the list of Sony cameras you can use. That list is massive. This is what I'm talking about. This is what I want to see Nikon and Panasonic and Fujifilm, whatever. I think there are like 3 of you that use Fujifilms. They're great cameras. I just know nothing about them. Yeah, the installation on this was much easier than Canon's because they didn't give you Fujifilms is more like options to choose from. you know, for pictures and stuff like That's that. what I'm trying to say. It's definitely it was your fault. Canon's fault. I am thinking that they have a good video. I pay you. Alright, moment of truth. I've never tried the Sony webcam utility app before.
Let's see if it's any good. Restart the PC after installing the application. All right. All right, let me stop this recording. I feel like I should have read the rest of the instructions before shutting down the PC. All right. There's probably like 5 more steps I need to do in order to get it to work. That was the nice thing about the Canon one. Once you downloaded and installed it, it's just good to go. But it's also unusable. It's Yeah. it's It's really unusable. It's a real bummer that they didn't up that over the last year. All right, we gotta adjust some settings on here. It says menu network control with smartphone needs to be turned off. PC remote function needs to be turned on. That's probably the big one right there. Method USB. Okay. Hey, there we go. Oh, this looks just like the Canon one. Yeah, We're like it looks exactly like the Canon one. Let's see if there's anything we can do. But now it to looks fix this. a bit better. Something in the Canon that we're gonna plug back in after this. There was some setting you could add that made it much smoother. Oh, this is also about the same resolution. I thought it was full 1080p. Why are they all at 576p? That's such a weird random resolution. I think it's in my video. I figured out how to do it. Where is it? Let me look it up. Stop the recording. I'm gonna look up this video real quick. Okay. Yeah, it is changing the frame rate down to 30 FPS on the camera. Can you edit something together for me, Scott? Can you take a second of footage from the camera? Can we count how many frames this is sending out in 1 second? So this is with it set to 1080 30. So I'm gonna wave like this. You get 1 second of footage and count how many unique frames we have. Now let's change it to 1080 60. How many Okay. frames are we getting per second here? And then let's do the Sony real quick. Ooh, it looks really bad. I did 1080 Damn. right now. And I remember it looked about the same. All right, I'm gonna wave. How many frames are we getting in 1 second of footage? Put it on the screen. 13 You frames. like how, Damn. in order to find 17 information frames, out, I go damn. and reference, like I watched my old videos from a year ago because I've forgotten everything. I'm like, oh yeah, thanks Harris. The thing that concerns me most about Sony's is Okay. the fact that this is their high-end camera. Yeah. Like, if I was using their cheapest camera and it was choppy like this, I'd be like, oh, it's just because it's their lowest end camera. But this is a $3,500 A7S Mark III, and we're getting 12 frames per second, maybe? All right, let's that's really bad. let's try the GoPro. Let's see if someone really gets this perfectly right. So GoPro Hero 4 black, 5 black, 6 black, all the way up to 9 black are capable of being able to do this. The silvers don't Alright. work, the whites don't work, only the blacks work. But it looks like it's about 30 FPS, maybe a little bit lower. There's a slight delay. You can see there's a slight delay, right? Maybe a quarter of a second delay. Not anything huge. You'd have to sync your microphone with your voice, though, with your mouth. And even though it's 1080p, it feels very compressed. The image quality isn't great. It's weird how much darker it is on here also. Yeah. Let's see if I can brighten it up a little bit in the filters and see if it still looks okay. Yeah, super interesting. So this does put out a 1080p signal, but it's so heavily compressed. I almost prefer the lower resolution but uncompressed, because like even Very in compressed. spots where like if you look by the by like this guy here, where I'm not moving, you see on the wall, you can see all the compression and the There's a lot of artifaction artifaction. even when there's no movement. It's almost distracting, but. Count the frame rate. Distracting a How many lot. frames do we get? Because the frame rate's not bad on this thing. I'm curious to see how it looks compared to the Canon in terms of how many frames per second we're getting. I think setting the Canon to 30 FPS might be a little bit better than this. It might be the same though. All right, interesting. Most importantly, before we end this, Okay. I would like to know how many of you use a camera that's not a Sony, Canon, or a GoPro. How many of you actually use a Lumix or a Nikon or something, and you'd like to I really didn't use that. The fact that I think over the last year only 1 or 2 people have come into my chat that use one of those cameras, I have a hard time justifying buying a $1,000 camera just for that. But if that's you, please let me know and maybe we'll do one in the future. Interestingly though, I think the biggest disappointment is I expected to see a pretty massive improvement over the last Yeah, year. I expected also. Like there But it was didn't a improve bottom anything. line that these companies want to put out there just so the option is there, even if it's not good. I would love to see a day when Looks really bad. for using a camera on your stream is unnecessary. I feel like it should be there. We have webcams that can do 1080 60 over USB. Why can't these $3,500 cameras just output a full 1080 60 signal over USB? I don't get it. Canon is definitely number 1 on that list. I would put the GoPro in the middle, and then Sony is by far the worst just based off the frame rate. Yeah. It borders
hours unusable. But guys, It's a lot of I hope that helped. If you have any other questions that really you guys drops have, right there. jump into the comments down below and ask me, or jump into my live stream. I stream on. Well, lucky we have, you know, a capture card, but not all of us have a capture card, you know. So that's the really problem. Let's see. So, what we have to see. What we have to do. La la. Forgot how it goes. All right, let's see. So today our plan is after the whole chatting with you guys. We move to Cold War and Warzone, and then Apex, I think. I don't know. Really ain't playing Apex too much. So I don't know. I think we'll change it. Yeah. Change it to Battlefield. Yeah. I think Battlefield 4 really is gonna surprise us with all of the content and stuff like that. This and the following events. Right. Yeah, let's continue. Let's continue. So, today we'll talk about Battlefield 4 Broken by the 2042 hype. Yeah, there are a lot of new guys that really jumps on Battlefield 4 because of the new game. Up and down. Lads, just jump. It ain't just me. Everyone jump. Yeah, there we go. You see? Oh, yeah. Okay, you can go now. Even Little Disrespect jumped. You see Jack Frags, although he really love Battlefield from the start. He's really starting to getting more active with that. Welcome to Gunmaster. I thought I'd jump on BF4, play some today. It's full server here. Haven't played Gunmaster in ages. Alright. I like this game mode very much. Yeah. Bit of 2042 BF4 related news, kind of. Ooh. Where did you come from? Oh, you flanked. You're on 1 HP. He's really with 1 Just called HP. me. So, apparently, get this. So many people have been playing this game. BF4 counts as kill. Hey. M16 Ooh, where are the shots? Yeah, so many people have been playing BF4 that the servers hit capacity, and EA actually had to go in and spool up some more servers. They had to make some more servers to deal with the amount of players that were coming in. For real? That how many? And that has obviously all been driven by the BF 2042 hype. Yeah. But it's just awesome, you know? It's just super cool to see a lot of people playing Battlefield again. Hype for the franchise. And I hit this dude in the head. There we go. Oh. I mean, I hit him 3 times. I thought I'd at least have had the kill there. Suppressed. I think it's gonna. It should should be killed, yeah, you I know. might put a 3 picture times on on the screen head. now from Battlelog to showing you guys, like, it's crazy. Yeah. See 62 how player servers many just full, and how many most of them servers have are right now? massive queues on them. Yeah, I've got to keep my head down there. Look That's look awesome. I love it. I mean, as a Battlefield what's fan, going on with the as queue. someone who loves this game, hey, we got him. Run across the top. Oh, absolute potato. Oh, dang. Yeah, as someone who loves this game, I think that's great. The real. No, not the real. Fate. Oh. Well, at least we got there. We got the 1 kill. Yeah. Night Shadow. That is that. No Yaks took me out with the A91. I love Gunmaster as well. I think it's great. But yeah, the hype for 2042 has been great. I think
you know, the vibe of the game, the direction that DICE are taking it. Just looks fun, doesn't it? Just looks like a lot. Yeah, looks really fun. Can I jump at that? No. Can't even get up that. Are you kidding me? DICE. Sure, there'll be plenty of that in BF 2042. Yeah, Where are you going? still there behind the You're not going to come this way? behind the container. I'm on the bridge. Oh, here Oh, it these is. stairs, man. No, there's another one. Yeah, ruined. Ah, the bridge guy got me. What? It For is how it real? is, you know? I really didn't thought about Awesome, it. I love this gun. But, yeah, BF 2042, it was actually the #1 seller on Steam, like the day after they revealed it. Whoa. And then I think after the gameplay trailer as well. I think it was #1 on Origin. And is it on Epic Games? It may have been on Epic Games. I was Dang. reading an article about it. Is this semi-auto? Yeah, it is. No, where would buy the No? Battlefield? You I've know, got teammates there. if I would buy it Yeah, so the hype is just via off the chain right now. Steam or via And Origin. a lot of like my old mates who, oh my god, how Oh, did I get killed then? yeah. A lot of my old mates who stopped playing Battlefield really after like BF1 came out. Like I think BF1's a really fun game, but it's not your traditional Battlefield game. You know, they changed a lot of things. Traditional thing. A lot of my old mates have Weird a seen bit. that 2042 trailer and gone, okay, right, I'm in again. You know, they want to come back to the franchise now. I think I got the Countess kill there, didn't I? Yeah, I did. Are we even at the moment? What we got? M249. Okay. How awesome is this weapon model? Yeah, it looks really good. I'll just keep tapping here. More taps. Okay. Headshot. Kill assist. Oh, there's loads of them down there. Ooh. Got him. Saiga. Cool weapon this is. All right. Hey Jack. Hey, I can't type to you, but hello. If you see the video, hello. Right, we're going in. Ooh. Nice little triple there. There's more around here on the left. Oh, dude. Well, I think we'll change it and start Yeah, from right. Battlefield this time. Yeah, apparently. One more there, teammates got him. But don't you think it's much more hyped than Warzone right now? Not got much range on it though in BF. I don't know for sure. Unfortunately. Tell you. Yeah, it's really bad. Yeah, I'll change it on the calendar. No, really love this game. I don't know what to tell you. I really love it. Can I flank them there? There's one down here, isn't there? Got him. M16? M4? Might be the Yeah, we changed it slider up there with the M16. from What was it, 11 21st or and 15 14th? minutes. We're gonna play Battlefield We're 4. getting it done then. Oh, hey Jack, what's up? Oh, it is the burst one. Isn't this called the M4 in this game? Yeah, I think it's M4A1. And then the I assault think class so. gets the M416. Ow, that was a I don't know lot. what is really the difference between M416 and M4A1. You know? Should've been, It's, yeah, it's should've not like it's got a the shotgun. M16. You Nice know what I one, mean? Saiga. But yeah, let me know down in the comments below if you guys actually come back and start playing BF4 again. Yeah, I really played a lot of BF4 lately. Still A got lot. to wait, guys. That's lucky. That's too far away. Hey, as well. Let's see on our Discord what's going on. Wait here, regen for a bit. Yeah, he's pushing. Can I close this here?
Hopefully there's going to be loads of those little interactable things on the 2042 maps. I'm so dead. Different guy. Yeah. I didn't even see that dude. Well, he is the Night Shadow after all, so... Alright. Yeah, if he's a Night Shadow, you couldn't see him. Right, as well. We've got to get a bit closer, don't we? Close the gap a bit. There's someone on the left here. That's perfect range. Payback as well. Another guy behind me. Alright. Dead. Got him. Oh, L96? No, L115 it's called. They renamed it, didn't they? Yeah. There's a rip on there. Suppressed. Ow. Ooh. La Yuya in the back. Oh, with their last bullet as well. Look, they're just dead on the floor now. I think we're still in the lead. Alright. How many? 1, 2, 3. Ah, that could have been the kill. There's one. Nice little drag shot. Okay. There's two. Come on. Whoa. Dang. What a shot. I never ever was able to proc. I've seen videos of it, but I've never had it myself. I saw someone that really goes crazy with this gun. I don't know what the chances are on it. Ooh. We need one more. Whoa. Can really Damn. but it's a nice reload. Oh, it's gone quiet. It must have spawned over Yeah. there. Alright. Kill assist. Oh, counts as kill. Nice. Oh, that's good. Yeah, clock 18. The clock really weird idea. 1, 2, 3. Whoa. Proper John Wick there. Nah. QBZ's gonna beat me at that range with a pistol. Yeah. QBZ is really good right here. Still feels so good. You know, this came out in 2013, this game. Okay, well, not much damage Okay. there. That's what's going on. Peek, yeah. Okay, last one, knife. Can we do it? Yeah, I Might think be it quite will do tricky it. on this map because it's quite big. Oh, this guy. Run past me. No, okay, you're going in. Dice? No, what? What happened? What there? happened right Did they get killed? I think they just got killed. Alright. I was robbed. Yeah. Still in the lead by like 1, 2, 3, 4, 5, so it's fine. Oh, I'm gonna be here all day, aren't I? I think so. Oh god, thank you. Teammate got him. Oh, here we go. Yeah. Oh. GG. Now we got it. They Long place, long time, my friend. It was like it was scripted, though, wasn't it? Just Yeah. ran right past me. Damn, Gunmaster's fun, man. So many I people really play this misses game as well, like I said, miss if the time if you never I've played it, on you stop Xbox. playing, No. jump back on. Really miss the give it a time. shot again. I think it's still free on Twitch as well if you got Twitch Prime. So you just get it on Origin for free if you want. I don't know. Oh, that's I don't know a for sure. going boy. Sad face. Reported. Just kidding. I won't report you. Anyway, guys, if you liked the video, leave a like. If you didn't, a dislike. Subscribe for more, and I'll see you in the next one. Bye-bye. It's great, guys. It's great, guys. If you have a spare time and you want to see some gameplay, I mean, this man really brings it up, guys. Really love his content. Although it's mostly gameplay and stuff like that, it's really great to watch it. Really having fun to watch it. All right. Let's see what more we have. Yeah, let's see the long range meta.
Welcome back to the channel. We had a huge update that changed No, several barrels. when it comes to lighting and LMG. I'm much more trust J-God What slipped than into the meta. Obviously, if you watched my first video, kind of talking about the brand new than weapon, you know, MG is the definitely exclusive tier Ace. 100% with Much more trust J-God. Because J-God is much better, much more accurate man. Still viable after You know? all these changes. If you enjoy the video, learn something new, please do me a favor, hit the like button. If you're brand new, want to find your way back, double check. Make It's sure you really, you know, by the We're gonna be looking at a few different factors. really factors them by the book, you know. This change comes down to how much is it actually helping recoil. On top of that, are there going to be scenarios where this is going to make you too slow? Because at range, you typically want an aim down sight between around 400 up to 500. 500 being on the slow end for range weapon, because AMAX is kind of setting the bar at around 407, and then we're also looking at DPS or damage per second at long range, because this is theoretically how consistent you're going to be downing people. And that correlates generally to a consistent TTK. Not always perfectly 1-to-1, but it is a very good estimate of where those TTKs will land. Let's go and talk a little bit about which weapons we'll be looking at. So there's a viability now with a lot of these weapons that didn't exist before, just because they had too much recoil and they weren't allowed to compete with the AMAX. So what I want to do is kind of get a little bit of a comparison. So that's what we're going to take a look at first. We're going to look at recoil with the fully decked out builds, reducing recoil as much as possible. So using the heavy, which is about all my talking, that's gonna but you know, you blame YouTube, guys. recoil control. Really blame That, YouTube. we got the agency or GRU, which is going to help with a vertical recoil, and then we're also going to use And on any more strikes, that gives guys. you horizontal and vertical. So we're getting the maximum recoil reduction possible. It really bounce up. With all these attachments, then that makes it not as viable at range, regardless of how much DPS is putting out. So that's why you got to combine those two factors. And then on top of that, you're going to have varying skill levels, where this one might be difficult for one person, a little bit less difficult for others. And if you're really a top tier player, you could probably do most After this, I think we'll move to great options, even if they have some Battlefield. the best DPS possible. So now let's go ahead and look at the recoil head to head. So I've actually done something a little bit different here. We focus on a few key weapons here. We have the lines here for the Stoner, the Cold War AK-47, AMAX, FARA, QBZ, Krig, Groza, FFAR, as well as the XM4 and the RPD. What I do have here on this screen is one bar that goes all the way across. It looks much better with brackets white, with bracket white. If it's around the AMAX, it looks much more accurate. It becomes very viable in terms of recoil and handling, and then that's when we're going to go to the next number, which comes down to that DPS. When you combine those two, they happen to be better in DPS or about the same as the AMAX, but with less recoil. That 100% makes it a viable long-range option. Obviously, there's going to be certain scenarios where you kind of got to look at the actual recoil pattern. Yeah, the QBC looks on the bottom, I kind of have a negative very accurate. because that allows you to essentially Really bounced from side to side, but it's mostly you know, exception of some of these shadows messing that part up. Mostly up to down recoil. It's not side to side at all. And these were all fired with a 45 round mag. You see, like with the Groza, you can't really handle that with long range. Same distance, shot up and saw where it went. The AK-47, the Cold War version, actually still has a decent amount of recoil. Yeah, there's a lot of recoil. You can see it kind of has a little bit of a jumpiness in the beginning and then kind of tightens out towards the end. Cool if you're waiting that long to get control of the weapon, but this one still has more recoil, so that one's going to be a high skill weapon. Vast majority probably not using that at range, because I think most people struggle with the AMAX, especially if they're on console. They'll use the FOV as an excuse to say that it's impossible to control, even though I know plenty of console players that control it. But obviously they're a little bit higher skilled, so that's kind of how it goes. We have the Stoner, comes in at a little bit less, but it's straight vertical, so it's the easiest kind of recoil. You pull straight down. You don't have to worry about it's really easy. wobbling. You don't have to change your direction at any point. Just push it. You just push it down. Be tier 1 again. And you can do it. You got to factor in that it's going to be slow, which we'll get to, but it is going to be tier 1 in terms of being able to control the recoil, and as we'll see with the DPS. AMAX kind of goes up, a little bit of wobble, but nothing crazy.
Farah, I was incredibly impressed by. You can see it kind of goes up and to the right really quickly within those first 10 shots. And it then goes lift up and hard. to the left, slight diagonal, but there's not any spaces, like large spaces between these. Yeah. Which means it's very manageable at range. Once you get past this, Very 6 manageable, to but 7 you bullets, can. where you get this little bit of a You see, you have kink in to it. match the Then recoil we right also there. have the QBZ, which you can see the QBZ looks like it has a relatively straightforward recoil pattern. Goes up, and then the bullets kind of stop. They just continue to hit the same spot. And we're going to see some of these instances, and I've kind of highlighted some of these as we go to the next one. So we got the Krig, which you can see the Krig right here has a huge kink in it, and then it cuts right and then curves around. There's two different things you can do it. You either get used to it, which is a little bit hard, or you fire about 15 bullets, you release the trigger and pull the trigger again. Yeah, you ain't really firing more than 15 bullets every time. Which the shots are relatively tight. You know? The Groza, which I think is going to be a no-no at range, even though it got Yeah, the Groza is really bad. It's going to be a little bit more flexible as an SMG because it has good aim down sight. But this little kink here and here. Whoa, the Farah is so great recoil. Take back what I said about the Farah. Although it has a lot of damage, which you see makes it a little bit harder to so much recoil. The actual vertical component isn't even that strong. It has a little bit too much wobble, I think, for majority of people to use at range. Yeah, you can really play with the Groza. Almost has a very similar recoil pattern to the AMAX, but it's as if it got stretched out, which vertical, not a huge difference. This one might be more of a keyboard and mouse gun where they can just adjust it and adjust to that and still be strong. Still requires a lot of skill, but I don't see a lot of controller players using the FFAR as their primary range. The FFAR, you know, is much more easier than the Cold War AK-47, as you see. But you still have to manage a lot of recoil right there. Which could theoretically be good if you do the same thing that we're talking about with the Krig. You get one good jump in the first, between the second and third shot. Goes pretty straight, and then it hooks right, and then goes that looks bad. diagonal up and to the right. Which this little hook right here makes it much harder to use and leads to less consistency at range. So that's something you'd have to be aware of. Then the RPD, we're getting something similar to the Stone. Okay. You can see it's a little bit less. And the thing is, much less recoil. 20 shots. You could just hold the trigger, not move, and this thing just keeps going straight in the same spot. Maybe a little bit of bounce side to side, but it's just pretty much in the exact same spot, which is kind of what we're seeing there. So in reality, if I did like a 10 recoil pattern, this thing would have stopped a lot lower. Or maybe a 60, it would still be in the same spot versus some of these, they would be much higher. Yeah, it looks really good. So you can kind of see how these reflective here. Not perfect, but you can kind of see the AK comes up here and it actually goes a little bit higher than this one shows just because of the shadow. You can see the AMAX where it ends. The Farah comes down incredibly low. QBZ, super easy to control. Krig, you can see the kink there. Groza, we got the double kinks there. And then the Farah a little bit, but then it goes all the way up to the top. Pretty much over here right below the text. XM4, pretty solid, and then RPD, you can see it stops right there. So pretty straightforward. Okay. Now let's talk about DPS and time to kill. So we're primarily focusing on the weapons that were impacted by these changes. The MG, I still have to level it up to get consistent comparison, but it's probably going to fall in line in between the RPD and the Stoner. We'll have to find out once I get that fully leveled up, and then I can give you a more accurate comparison. But right now, that one's 100% meta, so we're not really worried about that one. People are using that perfectly fine with the builds, and we know that it's good, and you're not being penalized hard. So I wouldn't worry too much about that one. And the same thing with the C58. I got to get more data on it, but we do have the DPS values to compare. And we'll go ahead and look at these here. So if we do this by the long range DPS, and this so the AK, the AMAX, distances, FFAR looks good. So for some of these weapons, it could be 40 meters. Seeing 30 meters, 60 QVC meters, whatever that looks really bad. drop off is. We're talking about everyone as far as you can be, and you're hitting with 100% accuracy. What is the damage per second? The MG82 comes in at 458. The AK-47, the accuracy really is good. 80, but as we saw, It is so much good. AMAX still up here on the list. Although they nerfed it, you see, We've seen it for fire rate. still great. Let's keep up. The Farah, we're getting about
we'll go with something that's going to put out more damage, and you don't have to worry about that random kink in there, or at least as big of a kink in that recoil pattern. So it kind of gives you that. And then these ones are just kind of like hand testing numbers before I actually looked at those recoil patterns. I went, put on those attachments, fired the weapon, and decided, all right, how hard is this to control? And then these kind of the numbers I kind of came up with out of a 10 per se. They could be a lot worse. No attachment, AK-47, you got way more recoil. That's going to be closer to that. And there's a few weapons in those categories, but these are kind of how those work out. One of the biggest downsides about the AK-47 is its fire rate. So we'll see that on a larger comparison. But here's the part that I wanted to talk about. We did fully built weapons, and the only thing I changed was the barrel. So this is the main one that used to only be bullet velocity. Now it helps with vertical recoil. That's the Liberator, the GRU Composite, and the Ranger. So this is the one we're talking about depending on the weapon. So we have a 400 ADS, which is pretty good, and it's going to help out with that. And the recoil didn't seem to change when I swapped to the one that had maximum vertical recoil and horizontal recoil, which this recoil 2 and the ADS 2 is built for the one all the way at the bottom, the slowest. And then the ADS speed 3rd is the one in between them, which for this one, it's primarily that reinforced heavy. This is the match grade for the LMGs for the recoil 1. So we'll go ahead and kind of look at that. So overall, the ADS speed on the AK-47. Okay, so 400. So I think the AK-47 is gonna be really the gun that you should use, I think. Let's see. What more is gonna do? The different TTKs, how many headshots you need, all that type of stuff, along with a bunch of loadouts that I still need to update, but they basically just change compared head to head based off long range DPS. They are sorted by long range DPS, and what we can see right here is the MG82 comes out far ahead, way far ahead on terms of TTK. These are the TTK that your opponent feels, but the difference between you pulling the trigger, you get an open bolt delay that adds on a little bit of time, but your opponent doesn't know that. When you pull the trigger, the first bullet that hits them, and by the time they've died in 9 shots, they feel 524 millisecond TTK at range if that is 100% accurate. It also has an incredibly fast fire rate, which makes it very forgiving. So if we look at these DPS, we got Cold War AK, which we saw the recoil is not for everyone. AMAX, pretty solid choice. PKM, still very good option. Might be a good option if you don't want to use the MG82, but it is what it is. FFAR, as we saw, not really as viable because of that recoil, even though its TTK and DPS are pretty solid. We have a Stoner, very, very good option after this update, but it's going to be a little slow on the aim down sight. Bruin's still in the mix. Farah, this comes out probably ahead, in my opinion, out of all the Cold War rifles, I think in terms of the best chance to kind of get close to that AMAX, because you can see this one is 340 versus 380. You know, that's about a 10% difference in damage. In terms of TTK, we're talking about having a 667 versus 684. That is a lot closer. That's like a few percentage difference. So the Farah is probably going to be the best option in terms of getting close to what you felt like before the AMAX got nerfed, and still being easy to use and reliable. It's going to be in there. For some people that's a little bit of a challenge for, they might decide to go with the Krig, which kind of falls down a little bit low on here and actually does less damage per second, but also has a relatively close TTK to the SA-87, which isn't particularly amazing, but it does do a pretty good job if you manage to land the right shot. So that's kind of how it works out. RPD's in the mix. What is I OBD? wouldn't recommend. Now let's talk a little bit What about is the meaning? loadouts and how you're going to stack these weapons. So we'll focus on the Farah, even though pretty much all the weapons are going to pretty much mimic it, and then we'll give if this or that, depending on preference, because a lot will change depending on what you prefer. There's a lot by preference, you know, with all of the loadout stuff. Suppressor, you can still get pretty good bullet velocity with the suppressor, and there's instances that maybe if you wanted to go to the Spetsnaz, RPK, Task Force, whatever the bottom one is, that's going to slow you down the most, but it's going to help with vertical and horizontal recoil the most. You might want to go with that one so you get range, bullet velocity. The range is going to offset the suppressor, so you end up aiming down sight a little bit faster. If you don't care about how slow it is, then you go with the GRU suppressor. So this is where you got to kind of make a judgment call. You're going to get into a match and say, this feels too slow, then put on the suppressor. Well, it doesn't feel like it's hitting hard enough,
then maybe you got to go with the Groove Suppressor and then swap over to the Liberator, and then that'll give you max bullet velocity. Or it's not going to be quite as slow as the bottom barrel, and it's not quite as fast as the middle one, but still provides a good benefit to both vertical and horizontal recoil. So you kind of got a trade-off. Personally, I would probably still go with the suppressor. I'd go with this bottom one here. I would either go with the S.TheAce grip, which in some cases is what it is, but we're talking about getting horizontal and vertical since we're focusing primarily on range. I'd still go with the 60 round mag, and then I'd go with the 3X optic. That is how you're going to build most of the Cold War rifles. Like I said, you can make the judgment call. If you want a little bit better bullet velocity, a little bit more range, go with that route, and then maybe swap to the Liberator, which is going to give you the benefits without all the cons of this one. So you're still going to have decent aim down sight with the Liberator, which is going to be the fastest of the 3 barrels that now help your vertical recoil. So that's kind of how you build that out. Then the other one is going to be the LMG category. And when we go to the LMGs, we're pretty much going to build these a majority of the same way. We're going to go with the Agency Suppressor. We're probably going to go with the match grade so we don't get quite as slow, because this one's still going to help you out with bullet velocity. It's a great option, especially if you remember what we've had before with LMGs. This is a very good option, whereas before it wasn't all that great. You can go with the Field Agent grip. Some people are going to say that maybe you don't need that. That's really going to depend on your skill level. You're going to go with the 3X for the optic. And then what you do is you get a free attachment. If you want a little bit faster aim down sight, you can go with the Airborne Elastic. That's going to help out tremendously. You can go with the Fast Mags if you feel like you want the extra ammo reload speed. If you want a little bit more mobility, you can go with the Tiger Team Spotlight. Or you can go with the Raider Pad. And then you're going to get that extra mobility since you don't really care about hip fire. And then this weapon should perform very solid for you. Obviously, a little bit more aggro. You probably want fast mags or a bigger mag. Keeping in mind, that's going to slow you down even more. And copy, paste those particular loadouts to the weapons that make the most sense. Obviously, kind of narrowed it down. You have all the information you need to make the class setup that's going to work best for you. Hopefully, you guys did enjoy the video, learn something new. If you did, please do me a favor, hit the like button. If you're brand new, want to find your way back. So let's move on. Let's move on, guys. Let's move on to some Battlefield and, you know, start to have some fun ideas. And stop talking and, you know, messing with all that. Guys, I really got in love with Battlefield right now. I think that if we get some fiber and stuff like that, we might end up opening some how it goes, some servers our own. All right. Let's start, guys. Yeah, put some music right now. Okay. We do some. Okay, let's continue with the synthwave. I think it's good. And let's make sure that we don't have some how it calls. Headphones. Yeah, I think we do with hi-fi. Yeah. VoIP, subtitles, no. We don't have any option to really mute the music? What? Really? Don't you have?
Alright, let's move on, guys. Later when we'll jump on to some how it calls, some warzone. I'll put some record and I'll maybe tell you about 2 or 3 streams from now what's going on, cause we have a new stuff to really show you. I really love that thing. 144 hertz? Damn. A little bit ping right there, but I think it's really good. 144 hertz is really good. Alright, let's change it. Yeah, we'll go like that. Woo, damn. All right. Oh, I got sniped. Damn. Just refused to that. Whoa! Damn, there is VAR right here? It's really dope. Guys, you saw that? Freaking me in literally 100 milliseconds, something like that. It was really dope, guys. I think it's like a meta or something like that. Alright, we got a sniper right there. No, what? What's happened? You've been kicked by admin? What? Why? Damn, what a bummer. Alright guys, I'm going to pee. I'll be here in a few seconds. Don't worry.
We're back, guys. All right. Let's continue right here. See if we get no. I thought we might get better servers. You know, with lower ping. I went. Whoa, guys. All right. Yeah. Let's join right now. What great music, guys. Let's go. What the heck happened there? I saw someone right there. Whoa. What the heck? Did he have some aimbot or something like that? Guys, that was too crazy. No. Damn. Really got me right there. Ooh, I got a new battle pack. I think I saw some of them right there. What the heck? Who is he? There's your med kit. Go get it. What? What happened right there? it really is messed up. Isn't there some hackers right here? Alright, 2-1. Alright, you got another one? Whoa! Ho, ho, ho. Damn! Might have some warlocks or stuff like that, guys. I don't know for sure, but it looks a bit weird, guys. All right. No, damn. That's a really good shot right there. All right, let's see. I have an option now to change the barrel.
And we have a muzzle brake even. Okay. Close additional muzzle climb penalty to stability. Okay, so what it does? Moved and fire accuracy. Alright. Yeah, we'll go with that, I think. And we're not need any iron sight or stuff like that. Do I change to 4 times? Although I think the 2 times is really good, guys. Really love the 2 times. Let's go. We have to try the new barrel to see how it. Oh, it was so close. I didn't even hear them. So I have guys from the right. I don't know, there's someone there? What the heck? I didn't expect that at all. No. I got some good shots on him, but his aim was really good. All right. No. Damn. He's cracked. Guys. Cracked as hell. I thought I saw someone right there. I don't know. I know there's someone right there. I can't see him. Yeah, I knew there's someone right near us. What? What the heck? What happened right there? Alright. No, I didn't hit any of them. What? What the heck? How did they got this angle? No, the other one got me right there. Although I did a lot of damage to him.
The one from the left. And they ain't even trying to kill him. Hey, Doc, what's up? How are you? Oh, what? One more shot and he would be dead. Damn. Bummer. I thought it's gonna be mine, no? I got some good shots on me. Alright, there's someone right there. Try to flank it. No, there's a sniper right there. The sniper behind him. What up? I'm nostalgic. Alright, I have to come a little bit close to it there. See if I could flank them a little bit. Alright. We got them. No! Whoa! Yeah, you're ready to go. Someone flanks up. Flanks us from the right. Damn dog, I'm getting confused when you're here. Oh, are they? What? What the heck happened right here? Alright. They didn't really saw him? Oh, it was a close one. I still need to get used to all the recoil mechanic in Battlefield. It's so much different than Warzone. So much different. The recoil here is much more visual, and you don't get really the how it calls. Not get ready to see how the recoils really sums up. Alright, we got two of them. A little bit of improvement. By the way, Doc, I don't know if you are still here. But if you are, the guys from X Mods talked with me and told they're gonna take my PC, you know, for fixing all the water cooling stuff really soon. I might even get him fixed on the start of the next week. Oh, whoa, whoa. Right now I'm still using the PC, you know, but I have a paper towel all over.
So we won't get any water drip down the graphics or the... No. Or the CPU. Oh, the motherboard could survive with some water. Yeah? But you shouldn't really try that. Whoa, so many of them. Alright, there's one close to us. It's really close to us. Yeah, let's hit him. Damn, I need some life. Alright. Ah, no. No. He couldn't do anything like that. Alright. A long spawn. No. Was someone close to us? Really close to us. He got sniped. No. No, damn. It even hurt him. Alright. No, whoa! What the heck? How did he snipe that fast? So on my side I saw 4 shots in a row. Alright, I got him. Yeah, got another one. Alright, we're halfway. Let's keep going. Oh, didn't expect him. And I got a really bad game. Either. Let's go.
I don't know. All right. Ooh, I got one of them. Right, there's some of them that's really close. No. Good match that. Really? Alright. I have to get some medkit. It's lining up. Alright. Yeah, I couldn't hit that. Couldn't manage to hit that either. It's too long. Even with the everybody, it's hard, you know? Whoa! How is it? Is it doing that? Damn! So it's really try to you know to shoot us from either. Maybe I'll change to a sniper. I don't know. You see, most of the engagement right here is from a long gun. Let's change to sniper. I think I'll get a much better kills right here with the sniper. Nice. No, that's the problem. I can't really see them. Alright, I saw one of them. Got killed. Alright. Is that what I'm talking about? No! What the heck? There you go, you're all patched up. What? How? Have some dome or something like that? Alright. What? Damn, why ain't dying? Should be mine. I don't know. Sniper kill is really weird, I should say. It's really weird compared to Cold War or Warzone. Because now you're getting used that you could snipe really easily.
Yeah, I didn't got a lot of kills. But I think next time will be much better. I don't think the everybody doing so much. The difference between when using the heavy barrel and the normal barrel isn't really big. I think we might stick with the normal barrel with the how it goes with the muzzle brake. I think it's gonna be much better than that. You know? Alright. Yeah, we changed to muzzle brake. Yeah, that should be much better than that than the barrel. I don't know. Let's see what's going on. We're taking a beating here. The enemy's got the upper hand. Keep it together. All right. All right. Clear the first kill. Oh, the second kill? No, he really saw me. Right there. I thought he wouldn't. No. It's really hard to see me beyond this thing. Alright, we got him. No! It was a really close one. Hey, a PP 2000 is really good. Why ain't anyone killing him? What's going on right there? Damn. Just let him pass through. You know? Like he's one of our teammates. Alright. Really got him right there. Let's see. Need to get some health. Get back here where we need you, soldier. Damn, I have some really bad lags right there. They kicked me. For sure. Because of the lags.
Yeah, I knew it. It's so many lags right there. That's the problem right now, that most of the good servers, you know, really blokes by ping. Hey Broccoli, what's up? Playing some Battlefield 4 right now. I think the new Battlefield really gonna conquer the whole FPS genre. Yeah, I get much better shots right here. The Mazbek is really doing much better job than the heavy barrel. And the heavy barrel is okay, but the Mazbek really gets so much better shots. No, you can't break that. No. Alright. Oh, so many right there. Oh, we got 3 kills. It got a great start right there. You know, on Battlefield it's much harder to keep on positive KD than in Warzone or in Cold War. It's much harder, but it's much more fun. See? Alright, I got some flashlight. Oh, I got some gold battle pack. Sheesh. Alright, I got a hit right there. No. I missed some shots right there. Although I got good kills from the match before. Alright. So let's come full there. And the map on Battlefield is really too small. Ooh, that was direct hit. Okay. It's really broken in the gun. Alright. Damn. No. Damn, we're really late this game. Turn me up, guys. Turn me up. Alright. Yeah, I got a lot of kill assists.
No. 嘿，你的衣箱来了，快拿走！ All right. No, behind me. Damn. I didn't expect them. Alright then. Let's move on. I got some really good kills right here. I think if we'll keep that way, we're gonna be champ in this game. Whoa! Alright, alright, we got it. Oh, 10-5, dang, guys. We're going in the right direction. But look guys, this game is weird. The time is right now. Alright, we have something like around 40 minutes. And then we'll jump to some warzone and quad war. Let's see what we have next. The next unlock is the mechanic, the FAMAS, and the slug. I don't think we're really gonna use the slug. No, maybe we use the FAMAS a little bit. But the slug, I really don't think I should do that. Try before you die. Why the name for a server? Alright, let's open the battle packs before we'll jump in. Alright, you got 25 XP boost, long range and close range. It's for the M4 and the MG. Let's see what we get right here. Ooh, that looks good. That looks really good. And we have some infrared for the JS2 and the AK, and some close range for PP2000. I need to see if we have PP2000 on the engineer. Yeah, we have. We actually have. So let's see. Whoa, we have a lot of sites right here. And I think we'll do. No. With that? No. That. It looks really good. Alright. And we go flashlight to deploy. Let's go. The logic is really good because it really makes the other players blind. We saw it. Keep pushing forward. We have now taken the lead. No! That's one really close to me. Oh, what a bad spawn right there. They came for my back. We just lost our lead. Keep it up.
I don't think we're really gonna hate this, but you know, we're trying to. Right. No, it was a close one. Reloaded much faster than me. Maybe I could change the magnet here? I think so you could do that. But it might be able. What the heck? Alright. Let's go, guys. Вот, медпакет, возьми. Going. Woo, what a shot! Yeah, the mother bike doing a much better job than the longer barrel. Вон медпакет, возьми. На тебе, медпакет. Alright. I don't think it really died right there. And though you know you might have died. Alright. Ooh, that was a close one. Guys, go subscribe to my TikTok, my Reddit. If you want, you could upload for to the a lot of new clips and memes and stuff like that. You know, it's keeping the community alive. When you post on the subreddit, it also posts on my Discord. So now you get 2-in-1. Oh, behind me! Damn! You got me like that. Look up, I didn't even hear them. I feel like a sniper with the master break, guys. Even good bipod. How is he? Alright. It wasn't that great, you know? But you got some good kills right there.
try to flank us a lot of times, but we really got it, guys. Starting to feel a little bit tired. Although I really drank something like two cups of G Fuel. Hello. Hey, what's up? I'm fine. How you doing, Nazda? Wow. What have you played today? All this time, I see movie. מהיר ועצבני movie are you 9, seeing? חרא זה לא נגמר. איך אומרים את זה באנגלית? איך קוראים לסרט? מהיר ועצבני 9. איזה סרט מטורף. באמת שהפעם הפציצו בקטע לא נורמלי. שנייה אני בא, אני פתח לכלב שלי ואני אספח. אוקיי. אז מה, איפה אתה רואה את זה? אני חושב שהסרט פשוט נכשל. טוטלית. לא היה לו פואנטה, אני נותן לו 5.5 מתוך 10. אחי, ניד פור ספיד? כאילו... לא ניד פור ספיד, מעיז ועצבני? זה הפעם הוא נכשל. נכשל הפעם. בכל מקרה אין לך שם פואנטה. אתה לא יכול לצפות לפואנטה בסרט הזה. כל סרט שראיתי היה לו פואנטה מסוים. בניד פור ספיד אין לך פואנטה אף פעם. תקשיב, ב-6 וב-7 היה פואנטה מאוד חזקה. עכשיו יש לך את אח שלו, זה גם כן סייד סטורי כזה. נכון, אבל סייד סטורי מאוד פח. כן. מה המטרה? לפחות הם הכניסו את... איך קוראים לו? ג'ון סינה. ג'ון סינה, כן. לא, אבל היה משעשע, הוא שחק זוועתי. כן. באמת שחק זוועתי. אבל זה ממש נחמד שהם הכניסו אותו. What are we playing? Yeah, now Battlefield 4. He got in love with that game. I wanna push this. יו, זה נראה טוב. כן, זה משחק ממש טוב. שתבין אחי, וזה משחק שבכלל יצא מאיזה 2013, 2012. זה נראה ממש טוב. רגע, זה באטלפילד 4? כן. חשבתי אמרת 2024. לא. 2042, עוד לא יצא. יש לך עוד זמן. תקשיב, אני לא יודע למה חשבתי שהוא יצא. כאילו אמרתי מה, הוא עכשיו משחק בזה, זה כיפן. אחי, אני מת בו שהוא יצא. מת. באמת שכל הקהילה של הגיימינג, גם בחו"ל גם בארץ, די בהייפ על המשחק החדש. ממש. זה לא נורמלי. אבל זה לא warzone, זה לא קוד. זה לא קוד אחי, אבל זה אחלה של משחק. בוא נאמר ככה שזה בהרבה יותר עדיף מאשר המצב שיש לך כרגע עם warzone. אני יכול מסכים. שנייה, אני בא. Someone really close. Alright, I got it. No, dang. It's a really bad one. We're gonna manage that. Yeah, 160 is really good. Saw that. He killed me in a burst. Yeah, I might tie it a bit. Okay,
כמות נשקים שיש לך במשחק הזה זה לא נורמלי. באמת. כאילו יש לך איזה 5 קטגוריות, בכל קטגוריה יש לך איזה 15 סוגים שונים של נשקים. אם לא יותר אפילו. תסתכל מה דוקטור לא הולך שם. הרגע שגאה הולך לחנוך אותו היום בלייב, עם אמא שרוצה ש... אני בהחלט חושב שבסופו של דבר זה יסתדר לך, דוקטור לא. ווואלה, נחמד שיש לך הגה. אני כאילו באופן אישי לא מתחבר לכל עניין ההגה וכל זה במשחקי מכוניות. תן לי... אני כאילו בן אדם פשוט, תן לי שלט וזהו, ואני אסתדר. לחבר שלי יש את פורזה הורייזן 4 והגה, אתה לא יודע איזה כיף זה. לא הכי מתחבר לזה. אם כן זה הגאים היותר מטורפים, מה שנקרא עם הרטט וזה. כן, זה הגה כזה של פרארי, משהו הזוי. וגם אז כאילו, אני לא הכי אף על זה, מה שנקרא. לא יודע, אני די אהבתי. בשביל שזה יהיה ממש כיף, אז צריך כאילו שיהיה לך את כל הסט. כאילו גם את הידית, גם את הברקס גז, וגם כאילו את ההגה. I got so many bad game right here. And this we got a kill. Oh. I think I have to try the R160. Hey, that good at this. Looking that? I got some really bad game. The other one before was much better. אז מחר יש לייב שכאילו אנחנו נשלים בו את מה שהלך בלייב של האימה. כי הלייב של מוצא שהאחרון היה מה זה נוראי. למה? היה הרבה חרטות והרבה כאילו מה שנקרא נחסים וזה. אפילו קיבלנו סטרייק על הלייב הזה. למה? זה היה משהו שאני אדבר עם דוק בהזדמנות, אבל אנחנו נצטרך מה שנקרא להתחיל להגיע את הרוחות. איזה רוחות? לא הבנתי מה קרה. בגלל כל החיבור שלנו עם דוק לאחרונה, אז כאילו יש... אתה יודע, יש לו הרבה הייט בקהילה עצמה. אז כאילו חלק מההייט הזה מגיע אליי בכל מיני דרכים שונות, אתה מבין? אז כאילו, אחד מההייטרים עשה ספים ריפורטים, וזה הגיע למצב שקיבלתי סטרייק על הלייב, תוך כדי הלייב. אתה מבין? אני אוהב דוקטור בתור בן אדם, ואני נחמד עם ואין לי בעיה כאילו עם האישיות שלו והכל. אבל אתה מבין, זה מתחיל להשפיע, אחי. Alright, I got one of them. No! I didn't expect that all of the team that gonna be... להגיד משהו, אבל... בגלל שאני מכבד אותו וזה, אחי, אני לא הולך לפתוח את זה עכשיו. נדבר איתו יותר מאוחר, אחד על אחד, ונראה מה אפשר לעשות. אפשר להרגיע טיפה את הרוחות, אתה יודע.
מבין כאילו את כל העניין של הפדופיליה שכל העולם רושם ואשתו א', לא אתה צריך הכי... לבחור אם אתה פוחד מההייטרים או הולך עם האמת. הוא רוצה להצליח ביוטיוב, לא אכפת לו מהאמת כל כך. אם הוא כן, הולך עם זהו. הייטרים... בעיה. כן, אני יוטיובר קטן, אני לא יכול להתחיל להתמודד מול הייטרים נונסטופ, אתה מבין? לא אכפת לו מאמת. לא אכפת לי מהייטרים אחי, לא אכפת לי מהנושא עצמו, אכפת לי רק מזה שזה מפריע לי לשדר, אתה מבין את הקטע? ב' לגבי הסטרייק, אתה יכול לערב בהמשך יוטיוב ידעו שיש לך דווחנים והתעלמו. אחי, אבל אני ערערתי והסטרייק עדיין נשאר. הוא לא רוצה... אני לא רוצה להתעסק בזה, אחי. כי הוא לא רוצה לקבל סטרייק. הוא שם אין בעיה, בהצלחה לך ביי. דוק, אנחנו צריכים לדבר על זה. זה שפתחתי את זה פה, זה... אני לא באמת כאילו רוצה מה שיקרה לגמור את העסק בינינו. אנחנו צריכים פשוט לדבר על זה, לראות איך אנחנו מסתדרים. כי אני שם לב שאתה עושה גם כן כיוון לקטע הזה של מה שיקרה להרגיע את הרוחות. צריך לראות איך אנחנו מסתדרים עם זה, דוק. החלטו לי פה שמראי. לא, אני לא אומר שאני כבר החלטתי. לא אומר שכבר החלטתי, בגלל זה אמרתי לך שגם כן אנחנו צריכים לדבר. אמרתי שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתדרים עם זה. Alright, see what's going on. Whoa, damn. 这一箱来了，打好。 מה אתה משפיע על המילים שלי, אחי? אני אייס. דוק. בוא אני אומר לך ככה. אני לא אייס. בוא אומר לך ככה, אנחנו צריכים לדבר על זה, זה לא קשור... זה לא משהו שאני רוצה לפתוח אותו עכשיו, דוק. אנחנו נדבר על זה בפרטי, אחד על אחד, ונראה מה הולך. אל תיקח כל מה שאני אומר עכשיו סופר ברצינות, כאילו שזה מה שיקרה גורלי. מה שאנחנו יכולים לנהל אותו ביחד, דוק. אני אמרתי דעתי, לא את דעת אייס. אייס יכול להיות לחשוב אחרת ויכול לחשוב כמוני. עד שסוף יש בן אדם נורמלי ביוטיוב אחר. לא יודע. עצמי את הדברים האלה. אני יודע, אני מבין את הדעה שלך, לא זדה. אני יודע שאתה גם כן לא בעד כל העניין הזה. אני מאמין גם שהרבה זאת השאלה, אחי, תעשה מה שאתה רוצה, פשוט... אני מאמין גם שהרבה מהצופים שלי זה משפיע עליהם. די, מבין, אבל דוקטור כאילו- לול, אחי, אל תסתמך על המילים שלי, בבקשה. מה אתה זה? תדבר עם אייס, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא בא לי להשפיע. אני חצי קלט שמסכים איתו. אני לא מסכים איתו ב100%, אני אומר שעדיין כאילו צריך לראות איך אנחנו מתקדמים. אני ממש, אבל ממש לא אומר שכאילו שזהו מנתקים קשר דוק. צריך לדבר על זה, אמרתי לך. דבר על זה אחד על אחד, נראה מה הולך. אל תלחץ, באמת. Alright. Oh, we got much better game right here. תגיע רחוק איתי ובידי, השאלה איזה מסות אתה בכל לקחת. אני גם מאמין שאני אגיע רחוק בסופו של דבר, כן? אבל אני בהחלט אשמח להיות מה שנקרא יותר חלק מהקהילה. אם זה אומר כאילו לדבר איתך מדי פעם, אם זה אומר לעשות שותפויות מהצד, בהחלט. אבל אמרתי, זה משהו שאנחנו צריכים לדבר איתו טיפה מעבר. כן טויפ, אם אתה רוצה אתה יכול להצטרף.
תגיד תבוא לטוק שאתה... ואני אעביר אותך טוליפ. אנחנו בחדר פרטי. אני מאמין שכל הלפרים יכולים לראות את החדר הזה. לא, הוא לא יכול, זה רק אני ואתה. תסתכל בזה. אין לי פרמישנס, דבר ראשון. דבר שני, אני זוכר שאני ואתה יצרנו את החדר הזה, ועשינו נכון, אבל עשיתי הרבה שינויים. רק אני ואתה. לא, עשיתי הרבה שינויים לאחרונה. אז שהוא ייכנס, לא יודע. לא, תעשה קליק ימני על הפרמישנס ותראה מה הלו"ז. הוא יכול בכלל. אין לי פרמישנס לזה, אני לא מסוגל. אתה לא יכול לראות פרמישנס? לא, אני לא יכול לראות כלום. חוץ מלהעביר, אני לא יכול לעשות נראה לי כלום. לא יכול אני לתת לא עולים יכול. אפילו. בסדר, אז תגיע לטוק ונעביר אותך. סבבה דוק, אמא שלי מורה, אני כבר רגיל לכל התיקונים האלה. לא. טולי, מה הולך? זהו, חזרת לבית? כן. איך מתקדם כל העניין של הרשימה? אני כבר שלחתי לו רשימה מלאה. יצא. אז זה, רק צריך לראות איך אנחנו מכניסים את זה אם ככה. אם נשאר בטח בודדים, הוא אמר לי פעם שעברה. כן, נשאר, אני אגיד הוא נשאר. אני זוכר מפעם שרציתי לעשות את זה אני אגיד לך מי לא ענה לי. כולם ענו לי, לקחתי מקרוסבור דוד, טוליפ, וולט, ואז היה את מלכת קופרמן. מלכת קופר. וואי, כמה זמן לא ראיתי אותו, אחי. כן, פעם. עשיתי תאריכים של כולם בטבלה מסודרת. אז עשיתי לך חדשה, משתתף לכם עכשיו. ואת האשטגים שלהם בדיסקורד. פצצה. צריך לראות אם יש אולי גם לכם אפשרות להכניס את זה ואז אתה יודע, זה קצר את התהליך. את האמת שעכשיו יש לנו פקודות של בקסלש, אז בכלל בהרבה יותר קל. שאני שמה את שמיניות. אתה ראית את הפקודות של הבקסלש לא סתם? לא. זה אותו דבר כמו הפקודות הרגילות, רק שתחשוב שזה משלים לך אוטומטית. אז אתה מבין איזה מגניב זה? אבריוס. הייתי קרוב, ישר סנטימט. tu guarda. קיצר, מחר יהיה את הלייב של האימה, אני מאמין שיהיה ממש נחמד, כן? אנחנו סוף סוף נסיים את המשחק הזה, את הווילג' אחי, וואו. Almost died right there. Oh no. מה אתה לא יכול, טוליפ? הוא רשום את זה אז. כן. אני שכחתי. Let's see what's going on. Most of them are on the ceiling ground, yeah? And here I'm gonna manage to come from their back. Maybe get some really good kills like that. Whoa! What the heck? What the shot? Just picked up.
קיצר, לא יודע, אנחנו, מה שנקרא, מתקדמים בכיוון טוב, כן? יש מדי פעם הפרעות, אבל עדיין... אני בוחן רגע למצב הבריאותי שלך, באיזה שעה אתה תסיים את הלייב? מתי? מה זאת אומרת? היום? כן. בשתיים. אתה לא שפוי, אחי. לא שפוי, אחי, אתה לא נשאר עד 2 בדרך כלל? כן, כי עכשיו חופש גדול, אבל לך כל יום חופש גדול, אז אתה לא שפוי, אתה כל יום נשאר עד 3, 4, 5 ו-6. בדרך כלל זה השעות שאני אהיה. ואני חזרתי עכשיו מסרט, אני גמור. והלכתי כל זה. נכון, אתה היית פעם במודיעין? הייתי כמה פעמים במודיעין. אז, נכון שאתה הפארק הגדול הענקי? אין לי מושג על מה אתה מדבר. כאילו, אני הייתי במודיעין בגלל שרוב הצבא שלי הייתי באיו"ש. אז כאילו, אתה יודע, מודיעין זה מקום מרכזי בשביל לעבור מרוב המדינה לאיו"ש. בקיצור, יש פארק ענקי שאתה צריך לחצות אותו עם עלייה ענקית, אבל ענקית, אני אומר לך שאתה צריך מנוע 40 כוח סוס כדי לעלות את הדבר הזה. אוקיי. ממש, משהו מפצתי. אז אנחנו יורדים את הריטה, הכל בסדר, נכנסים. ואחרי שאתה הולך את כל הפארק, והפארק מאוד 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 גדול, יש בתוך גם אגם וזה ובריכות. אגם, פארק מאוד מאוד גדול. אחרי שאתה חוצה את כל הפארק, אתה עולה במעלית כזאת עד לקניון, בקניון יש קולנוע. הלכנו לקולנוע 2.5 ואחרי זה לא היה מי שיאסוף אותנו, אז היינו צריכים לצעוד את העלייה המייגעת. אז כן, אז כן, זה... אני מבין מה אתה עייף. הו. נפקידים. The sniper is really... It's really good. Alright, let's go back to my weapon. No. תקשיב אחי, המשחק עצמו הוא ממש, אבל ממש כיפי. אתה יודע שכאילו עכשיו, לאחרונה, כל כך הרבה שחקנים הגיעו לבטפילד 4 שהשרתים מתחילים לקרוס, מה שנקרא. כן, $5 באוריג'ין. בגלל כל ההייפ של בטלפילד 2042 אחי? וגם כי זה עולה עכשיו $5 באוריג'ין. זה כלום $5. וזה שווה רצח. תעביר אותי. מה? כן. כן, טוליפ. יאללה. לא הבנתי, למה יצאת? כי עברתי למחשב ולא רואה את החדר. אוקיי, אני שולח לכם את הרשימה. We're moving to some Cold War and then Warzone. We got some really good games right there. דרך אגב, לוז, אני עובד עכשיו על משהו חדש. יש מעין תוכנה כזאת שכאילו שאני עושה לה מסטרים אליה. כאילו אחרי השידור, כן, אני מקליט את המשחק נגיד, מסטרים אליה, ואז אני
מקבל כאילו אוטומטית קליפים והיילייטס וקילים וכאלה. וואי, אני חי... תקשיב, יש לי קליפ. שמרתי שהוא. שיחקתי לפני כמה חברים, אתה יודע, warzone וזה. תסתכל על הרשימה. וזה פשוט היה מטורף. זאת אומרת, זו הרשימה שלי. טוב, יש לנו איזה אפדייטון קטן. אני בינתיים הולך להשתין, חבר'ה. לא מישהו יודע אני פה. טוליפ ההלפר הכי טוב. טוליפ, מה נראה לך? איך הגעת למסקנה הזאת? לא יודעת שאני סיימתי את הרשימה לפני ושלחתי אותה בזמן ואתה לא? כפרה עליך, אני סיימתי אותה לפני 4 חודשים. וכמה זמן לקח לשלוח אותה? אייס לא אמר לי לשלוח אותה. סיימתי אותה ביום, פחות אפילו שעה. אני סיימתי... טוליפ, איך אתה יכול להתחרות איתי? אתה כל השבוע לא פה. לא שאני פה, כן? אבל שאני פה אני אעשה הרבה. תקשיב, אני באמת לא יודע איך אתה מנסה להתחרות איתי. בוא נשאל מה הבוט אומר, וכן, אני אעשה מקף רנק. אוקיי. טוליפ, אתה לא יכול להתחרות איתי, שנינו יודעים את זה. אני הרבה יותר אדם. תעשה מקף רנק, בוא תרבותי. נראה. אני הרבה יותר אדם. סימן רנק תעשה. מה? זה סימן רנק בסטאט, בוא נראה. אתה יכול לעשות גם עם בקסטר, שתראה עכשיו איך הפקודות עובדות. מה זאת אומרת? כמו... זה הסמל של או. או משהו או משהו. אל תדאג, אני מפנה. מי מקום שני אז? רגע, מי מקום שני? יעלי אוברלורד. יש מצב שאתה. האוברלורד כבר לא פעיל הרבה זמן, והייתם צמודים פעם שעברה. לא, אבל אני רביעי, לא זגפתי איכשהו. אני תמיד הייתי מעל. תלוי במה, אם זה מבחינת... אני לא דיברתי טון השנה, אחי. אני לא דיברתי טון השנה. לא דיברתי, אחי. טון השנה. מלא זמן לא דיברתי בשט, ואני מעליך. אז סתום את הפה. יופי. אל תשכח גם שהוא החליף משתמש. נכון, החלפתי משתמש. זה לא המשתמש הזה. תוכל סיי, לא זמנדר. אם עוברים משתמש נתן לקח אותך. זה לא מה? עכשיו אני מתחתיך ורק עברתי משתמש. מה אכפת לי? אז אני מקום שני בעצם, כן. סיי, לא זה. מה זה סיי דבר ראשון? דבר שני טוליפ סתום. שנינו יודעים שאני הרבה יותר מועיל. גם פה אני מעליך וגם שם אני מתחתיך. אחי, שנינו יודעים שאני הרבה יותר מועיל. תלוי בלי במה. שום קשר. בהכל אייס, אנחנו שנינו יודעים את זה, אנחנו פשוט רוצים לפגוע בו. לא נכון. לא בהכרח. מה? לא נכון. טוב. אם אנחנו מדברים מבחינת פעילות נטו, טוליפ לאחרונה מפציץ בפעילות. אפילו הוא כיף אותך, נכון, אחי. אני לא מפציץ בפעילות כי אני יוצא עם חברים כל היום. אתה מבין? מה? טוב, אז אני אשאר בבית. הוא הולך לפנימיה. לא אין לו בהכרח. מה לעשות. לא בהכרח, אין אחי. לו מה לעשות. הוא גם כשהוא בפנימיה הוא מהטלפון. אתה מבין? נכון, כי אין לו מה לעשות בפנימייה. אני יוצא. יש לי חברים, יש לי זה. תהנה עם החברים, בלילה אין לך מה לעשות. אחי, לא רק בלילה, גם במהלך היום. אייס משדר בערב. זה היום יצא שאני משדר בערב. אבל כאילו, יש לי ימים כמו למשל יום שישי, שאנחנו משדרים בבוקר הצהריים. יום שישי האחרון טוליפ היה כמעט לכל הלייב. הוא מעדיף, אחי, להיות בפנימיה, לשבת במיטה ולדבר איתך. אני. יוצא עם חברים. תחשוב שאני מקדיש בסדר, לא קשור, אחי. יש לי שעה בפלאפון ואני מקדיש אותה במייסיס, תאמין. שעה בפלאפון. נכון? גם אפשר לחשוב איזה קשה זה לשלוח הודעה בצ'אט. או מדי פעם להסתכל, לראות מה קורה, אתה יודע.
נגיד, הסתכלתם לא יודע, שתיכם על ההצעות? בימים האחרונים אני לא פשוט. זה לא ימים אחרונים, אחי, אני זה חודש שאלתי אחרון. מי שרוצה לדון. איזה חודש אחרון אייס? היום רשמתי, מה רשמתי היום? הרי, כל השבועיים האלה ראיתי אותך אולי פעם אחת. בסדר, בוא נעשה, אין לי כוח להיות פעיל כרגע. אתה מבין? זה נראה ממש טוב. אולי ניקח את הטרייסר הזה? שתגיד שוולט, אתה יודע, וולט, איך אתה, לא יודע איך אתה... אחי, וולט הוא לא אלפר. זה שיחה אחרת. נכון, אתה מבין? אבל... אתה יודע למה אני מתכוון, אתה יודע למה אני מתכוון. היי, וולט חבר טוב שבא פעם והוא רואה אותי כשהוא בזה. כשהוא בצבא. בוא נגיד שאני, לא יודע, חבר יותר טוב, אני מכיר את וולט יותר זמן, די הרבה, אפילו בכמה שנים. והוא... כאילו, מה זה הוא? אני אומר לך, זה... איך אתה, אני לא... איך אני אסביר את זה? אתה יודע למה אני מתכוון, נראה לי. זה... הבדלים, אחי, יש הבדלים שונים. מה הכוונה? יש הבדלים, איך אני אסביר את זה? אני... לא יודע, אני... אתה צריך להסביר את עצמך, אחי. לא יודע, עצרתי משחק, אתה רוצה לשחק בו? תן לי... יצרת משחק, אני פוחד. תן לי כיוון כללי. אתה מבין שלפחות אני אדע פחות אני לא יודע איך יותר. להסביר את זה, כאילו... מילה, משהו. על מה אתה מדבר? פעילות, על... לא פעילות, פשוט אני יותר יעיל, בכל מה שאתה... מוולט? כן, בטח, אבל כאילו וולט גם ככה לא... לא, מה הקשר מוולט? מטוליפ לא בהכרח, כי אתה... אמרתי, אתה לא פעיל הרבה ואתה גם כאילו לא מתעסק עם פקודות. צריך להגיד שהמתנות בחינם זה רעיון שלי. אני תורם לשרת. איך אתה תורם, טול? אי אפשר ממש לא. לא הייתי שם אותך אלפר אם לא היית תורם. כן, אבל... איך אני אסביר את זה? אתה יודע למה מתכוון קיצור, יס. לא יודע, בוא אני אומר לך ככה. אני לא יודע... נגיד, פעם אני הייתי הרבה יותר טרי משרת, מטוליפ ומוולט ביחד. הפעם אחי. אז... היום זה סיפור אחר. נכון, היום זה סיפור אחר, כי היום יש לי מה לעשות. אז אחי, אני אומר את זה הכי כנה בעולם, כן? אני ממש אוהב להיות פה, כן? פשוט חופש גדול. וחברים שרוצים לצאת, אני רוצה לצאת, אנחנו הולכים לסרט, בסדר, אני בעיה שתצאו. כל היום לא הייתי בבית. שנייה הגעתי בבית, ב-12 בלילה הגעתי לבית. אני לא יודע. אמרתי, אין לי בעיה שתצאו, אתה גם לא חייב להגיע לטוק. פשוט תרשום מדי פעם בצ'אט, אתה יודע. זה הפעילות. לא משהו מתוסבך. אני לא עושה את זה כדי... אני לא בא לפה כדי להיות אלפר וכדי למלא את התפקיד שלי. אני בא לפה כי אני אוהב לדבר איתך, אחי. אני לא בא לפה כדי סתם למלא את התפקיד שלי. נכון, אבל ביקשת את התפקיד הזה. אתה מבין את הנקודה? מה זאת אומרת? אתה ביקשת את התפקיד הזה, אתה באת ואמרת לי, שון, אולי תעשיתי באיזה תפקיד יותר מעניין. ואז כאילו העברתי אותך להיות אלפר, אתה מבין את הקטע? אני בשנייה יכול להוריד לך את האלפר ושרקני סטסנה. את האמת לא כזה אכפת לי יותר מדי מה קיצור, לא יודע, פתח שיתוף ותראה מה שלחתי לך. פתח שיתוף ותראה מה שלחתי לך. אני בא לפה לא כדי, אתה יודע... ברור, אתה בא לפה בתור חבר, כן? אבל כאילו... אתה מבין את הכוונה שלי? היי, אין לך פה תפקיד לחברים. יש לך פה תפקיד לאנשים שעושים, אתה מבין את הקטע? אני כאילו... נתתי לך את התפקיד גם בגלל שאתה עושה הרבה, וגם בגלל שאתה... זה. גם בגלל שאתה חבר, כן, מן הסתם. את האמת שהמצב עכשיו שונה. אוי לא, טוליב, מה יצרת? לא יודע, עצרתי, אבל... התעסקתי בפקודות וזה, אני לא יודע, סמן לי. דרך אגב, יש משחקים עכשיו בשרת, מי שלא מודע. יכולים לשחק אחד נגד השני. אהבת את הקסטומייז של הדמות, אני עשיתי, לא זמן.
תראה את זה. נראה מזעזע. בוא נשים אני סטיקר. יודע, אני יודע, שיהיה מודעות עצמית. בא לי לשחק ברגע, אני רוצה לנסות את זה. Still need to level up the MG. אבל מה הקטע? אני תמיד... לא יודע, תשאיר תגובה אבל, תשאיר תגובה. לא בא לי. אני עצרתי. אני משחק חוץ לפעמים, טוב. אני צריך להשיג גרסה חדשה של זה שהם יכולים להרוג אותך. זה יהיה יותר מעניין. I think we skipped this. לא בא לפה כדי... Спецназ ГРУ. You have execute authority. Grenade out. Come on, no. Enemy spy plane inbound. מה היה הוויכוח עם דוק עכשיו, אייס? זה לא ויכוח, אני התחלתי להסביר את מה שעובר בינינו ומה שכן אמרתי או שאנחנו צריכים לדבר בפרטי. אני לא אתחיל לפתוח את זה עכשיו בלייב. אם לא היית בלייב הייתי צורח לדעתי, אבל אני מתאפק. כרגע בינתיים שום דבר לא הוכח. הוא בכלל תובע את רונן ג'י-ג'י. מבין? אחי, זה לא קשור לרונן ג'י, זה בכלל לא קשור. פשוט יש לי דעה שונה. אתה רוצה להגיד את הדעה? זה לא קשור לזה. זה לא קשור בכלל, לא קשור לרונן ג'י ולא קשור בכלל להאשמות שהוא חווה. לא קשור בכלל. זה על הצד שאתה אמור לעשות לדעתי. אני פשוט גם על הדרך חושב גם את ההשערה הזאת, אבל ההשערה המרכזית שלי כרגע זה על הדרך שאתה תעשה, כמו שהוא רשם לך, הוא רשם לך. שון, אתה תגיע רחוק, איתי או בלעדיי. השאלה זה באיזה מסלול אתה בוחר לקחת. עכשיו, המסלול שאתה תבחר לקחת מאוד משמעותי שלך בדרך שלך ביוטיוב, או שתתפרסם בגלל הייט, או שתתפרסם בגלל לא הייט. לדעתי. אני בהחלט לא מכוון להתפרסם בגלל הייט. כן, בדיוק. או שתתפרסם מהר בגלל הייט, או שפשוט תמשיך בדרך שלך ולא יהיה לך הייט. זו הדרך. תקשיב. בוא נאמר ככה, אפשר גם להתפרסם בלי להגיע להייט, וזה אפשר מכוונים. כן, אבל יהיה לך מאוד קשה עם בן אדם שיש לו מלא הייט בקהילה. בהחלט, בגלל זה אני מדבר איתו על להנמיך את הלהבות, ואני רואה גם שהוא מתנהג... אני חבר של רוצח. יחשבו אותי כפסיכופת, אבל אני... כן, אבל זה לא אותו דבר, אחי. הרוצח לא מוכח, פשוט יש לו שם רע. כשאני אלך ברחוב, אנשים יסתכלו עליי, יגידו, חבר של רוצח, דברים כאלה, אבל... אתה רואה אותו לא בהכרח רוצח, זה לא אומר שהוא רוצח, פשוט יש לו שם של רוצח. אני מבין אותך בקטע הזה, כן? אבל... יש גבול כמה אתה יכול להשאיר את הערוץ טהור, מה שנקרא. בכל מקרה... נכון. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר, שכאילו, אני רואה את הכיוון שהוא עושה, שהוא מנסה להנמיך את הלהבות. אבל זה תהליך, אחי, זה לא בא במכה אחת. מה זאת אומרת להנמיך את הלהבות? עד עכשיו הוא לא הנמיך את הלהבות. לא? עד עכשיו מה הוא עשה שונה? אחי, עד עכשיו הוא... אתה ראית את הלייב האחרון שלו? לא. יופי, אז רונן ג'י נכנס לו ללייב, אחי, והם התחילו לקרוא אחד את השני ובלאגנים וזה. קיצר... אבל זה נראה שהוא הנמיך את הלהבות, הוא גם אמר למודים שלו, נגיד, שיותר... לא מדברים על כל הקטע עם רונן ג'י וגם כן, איך
קוראים לזה? גם כן הוא אמר לי שהוא יצא מהקבוצה של הוואטסאפ של היוטיוברים. קיצר, זה נראה כאילו שהוא מנסה להנמיך את הלהבות איכשהו. כן, כי אני מאמין שגם הוא לא רוצה שזה הדרך זה כאילו יהיה הדבר שעליו הוא יתפרסם. אתה מבין? קשה מאוד לשנות שם בקהילה הזאת. בהחלט קשה, אבל זה אפשרי אחי. אם הוא ימליך את העבוד ויפסיק לדבר על זה, אז בהחלט אני חושב שזה כיוון טוב, מה שנקרא. אדיר אלעד עכשיו יש לו אשכרה יש עוד המון מידע. אתה לא רואה אותם יותר מדי, כולו. אדיר אלעד. יש לו עכשיו די הרבה אהבה והוא מבין איך, אבל יש לו. הדור אלעד הוא טרולר, מה אתה רוצה? עדיין יש אייטרים, עדיין יש אנשים שצוחקים עליו, פשוט אתה לא רואה את זה כמו שראו את זה אז. כן, אני מאמין כאילו שדברים יכולים להשתנות. אתה רואה את זה לא רק אצלו, אתה רואה את זה גם אצל נגיד אימי שעכשיו כאילו פשוט האנשים שאוהבים אותה מאשר לפני כן, איך שעשתה את כל השטויות האלה. יש שינוי בקהילה, כן? מרגישים את זה. גם אתה רואה גם אצל היוטיוברים היותר גדולים שמה שנקרא הם מנסים להוסיף משחקים חדשים ולשנות כל מיני דברים, כן? אבל בוא אני אומר לך ככה שאני מאמין שבסופו של דבר זה ישתנה. אם רולן ג'י נכנס לו ללייב הוא ממש לא אימי, הוא הרבה יותר גדול מאימי. מה? טוק? אני אומר. מבחינת חשיפה? כן. כן, להשוות את החשיפה של טיק טוק ליוטיוב זה השוו שתי עולמות שונים. בטיק טוק יש לך הרבה יותר חשיפה באופן טבעי. זה לא קשור לטיק טוק. עכשיו, אני אומר שהוא יש לו שם, כאילו, הוא הרבה יותר גדול. מבחינת שם מאימי? זה לא קשור מהמון אנשים. המון. בהחלט. בהחלט מוכר מעבר לכמוצאים שלו, בוא נאמר ככה. אני רוב מי שמכיר אותי זה הקהילה של קוד ואולי טיפה מעבר שזה חברים וכל מיני אנשים כאלה שמה שנקרא שהתחברו אליי בדרך, כן? ואצל דוק זה שונה, אצל דוק ממש חזק נגיד בכל הקהילה של יוטיוב. לא, כן, הייתם נכתבי בנה עצמי. ברגע שדוק אומר משהו, אז תראה שהתחילו כאילו לפלוש עליו האנשים. האם זה הדבר הכי קטן שיש? אתה תראה פתאום שכל העולם ואשתו אצלו. This isn't working. We're behind. We're in the lead. I think I'll move to Nuketown. This map is good, but there's too many close engagement right here. קיצר, לא יודע, אני לא יודע אם היית בלייב האחרון, אבל דיברנו לגבי כל העניין של האנגלית, לגבי הערוץ עצמו, לגבי כל מה שאנחנו מתחילים לעשות בהמשך. קיצר, אמרתי ועברתי לגבי כל העניין שהאנגלית שזה ניסוי וזה, כבר נראה לא נשאר הרבה הניסוי הזה, זה אולי עוד איזה 3-4 חודשים. ונראה איך אנחנו מתקדם משם. אם כאילו יש הרבה אהבה לגבי כל העניין הזה של האנגלית, או שבאמת נרגיש מה שנקרא שיפור בכוח החשיפה של האנגלית, אז בהחלט שאני אתן מדי פעם תוכן באנגלית, כן? אבל כאילו... ואם הניסוי כאילו... אם האנגלית כאילו לא טוב, כאילו... אם האנגלית לא תצליח, אנחנו נעצור את זה בינתיים ונמתין עד שנהיה כאילו יותר גדולים, מה שנקרא. אבל אתה ממשיך בעברית. בינתיים נמשיך בעברית, כן, בהחלט. יופי. בינתיים נמשיך בעברית, עד שנגיע לגודל מה שנקרא מספיק משמעותי.
כשיסתיים הניסוי, אני דורש להחזיר את הלייבים של הצ'יל, של 60. בהחלט הם יחזרו, ברגע שאנחנו נסיים כל העניין הזה של האנגלית, הם יחזרו. יחזרו בענק. אנחנו משחקים אייפקס כזה. טוליפ, אתה יכול לרשום את זה בהצעות בתור הצעה למה שאנחנו הולכים לעשות ב-500. שנייה אני בא. זה גם עוד דבר נוסף שדיברתי עליו. כאילו, חברים, אנחנו הפעם, באיבנט של ה-500 סאבים, אני רוצה שתהיו מה שנקרא יותר שותפים לתוכן. שיהיה לכם מה שנקרא יותר דעה בזה. אני לא יכול, יש פה לאגים לא נורמליים. אני אגיד לדלתר אם הוא רוצה להציע משהו, יש לו הרבה רעיונות. נו הנה, היה לך רעיון עכשיו, תציע את זה בהצעות. כן, אני רושם את זה עכשיו. איך אני עושה את זה? נראה לי שבניוקטאון יהיה לנו יותר טוב, כן? האם שלי לא להיט היום, אבל בוא נאמר ככה זה הרבה יותר טוב מפעמים קודמות. Yeah, it looks really good. אז אתה מבין טועים, כמו שאמרתי לך בעבר. אני שמח על כל זה שלא זדה פה, אבל אני די חושב שהוא צריך לעשות שינוי טיפה בשביל מה שיקרה להישאר רלוונטי בדיסקורד או בערוץ. נראה, ולאט לאט אתה רואה, אנחנו גם מתפתחים וזה, יש מצב די גדול שאנחנו נשיג יותר ויותר מה שנקרא חשיפה, ואז כאילו יהיה לנו יותר ויותר מה שנקרא אלפרים, מודים, אנשים שעושים קליפים, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אין לך את האפשרות לקליפ, אני הייתי עושה. מה אתה אומר? אין לך את האפשרות לקליפ. There's going to be a reckoning. לא, זה לא הקטע שאין אפשרות, אין לי זמן להתחיל לערוך את זה כל פעם. זה סיוט. כי כרגע, אתה רואה, אני בקושי מצליח למצוא זמן לערוך אשכרה את ההקלטות שאני בדרך כלל כאילו מעלה. נגיד כל העניין של ה-let's play של זה של ה-Resident Evil Village, לא, זה כבר הגיע למצב שאני מאחר באיזה 3 או 4 פרקים, אולי אפילו יותר הייתי אומר. איפה הפליי שלנו היום לא להיט. Switching sides. Seize the objectives. Securing Alpha. Hostile spy plane established overhead. Enemy has seen. ראיתי איך הרבה דיווחים, לא יודע למה. אתה אומר? היה לך הרבה דיווחים באיזה... הרבה מה? דיווחים בלייב של האימה, וכאילו סגרתי את הלייב. מה קרה שם? הקטע באמת בעייתי אחי, זה בוא נאמר ככה,
שזה גרם לזה שהלייב ייסגר, כן? אתה מבין? זה הבאסה. אם אתה יודע, מילא זה היה רק דיווחים וזה, אני יכולתי עוד להתמודד עם זה, אבל ברגע שאתה כאילו סוגר לי לייב, אז כאילו... זה בעצם גורם לזה שאני מאבד תוכן. מאבד שעות צפייה. מבין? זלזל, יש שם אחד מהם וולאקס. Taking C. Taking Bravo. אז נכון, מה? Losing A. הקיט של הספר. צריך לעשות את זה מחדש. הקיט של מה? לא, אתה רוצה לחזור. לא משנה. Losing B. אני כבר עשיתי קיט של 2021. אבל בכל מקרה, אנחנו בעתיד נגדיל את זה, כי יש מצב די גדול שמה שנקרא, אני אקנה עוד הרבה דברים ממש בקרוב. Enemy has Bravo. יש שטרף. I have this. Cross missile inbound. Securing Charlie. Targeting detected. חשבתי על לשדר רייס, אבל אני צריך מישהו לענות לי חוקים של לידר, כי אני רוצה לשדר מחר, אבל אני צריך מישהו יעבור אותי על החוקים ועל ה-OBS. שמה יעשה? יעבור אותי על החוקים ועל ה-OBS, כי יתפס לי המחשב. זה לא כזה בעיה לעשות את זה. אין לי כל מסרדונים, אני צריך להחליט את זה. אז צריך להיות החלטי ולהתחיל לעשות מה שנקרא. אני אעשה את זה מחר, בבוקר. Securing Bravo. אבל כאילו... יש לך את הקטע עם המחשב ומטה. אני לא יודע כמה באמת אתה צריך כאילו להסטרים משחקים כמו למשל warzone וזה, אבל אולי משחקים יותר פשוטים כמו למשל S.TheAce. S.TheAce יהיה לך בכיף נגיד. אמרו לי צ'ים בסיורים, אני לא רוצה את זה במשהו. כן, גם סיורים בהחלט שזה אחלה של תוכן. They're dominating us. Go on the offensive. Taking זה גם B. מפתח משחק בלייב איתם. צריך לייב פיתוח משחק. מה כאילו בדרימס? לא, באיזה תחום שנקראת קונסטריקט. משהו כזה. This objective's mine. Charlie locked down. כן, אני אף פעם לא התחברתי לעניין של הפיתוח משחקים. נחמד לכם. איך אתה יודע אם יצא לך אולי איזה משהו שהוא נחמד? יש מצב די גדול שאנשים יעופו על זה ויבואו וישחקו. No second chances. This is all or nothing. אני אפילו סתם עושה משחקות רק בשביל ילדים וחברים. אבל בוא נראה בעתיד. אני אעשה סתם איזה משחקים ברשת אני אעשה כאילו. אני לא רוצה משחקים Trap. שלהם. Enemy attack helicopter above. Losing Charlie. אז זה על 2 5 שלי. יש לי גם משחק אחד סתם ניסיוני כזה שעשיתי. Mission terminated. All squads retreat. שמתי אותו באתר. Losses unacceptable. וואו, 17:49 מה נסגר? 14:21, מילא, אני יכול להבין, אבל 17:49, כאילו, הבן אדם מת כל כך הרבה פעמים, וואו. 15:47. וואו, תקשיב, איזה השמדה, מה זה? עכשיו תבינים למה אנשים כבר פחות אוהבים, מה שנקרא, את המשחקים של קוד? כי המאצ'מייקינג כל כך שבור. זה קטע לא נורמלי. אתם מבינים? מאצ'מייקינג שבור רצח. כאילו, בתור שחקן התחלתי, תחשבו שאתם מתמודדים מול שחקן כזה.
כן? 17:49 זה עוד מה שנקרא מצב טוב. יש לכם אנשים שבהחלט היו משיגים אולי איזה 5 קילים ומתים לפחות איזה 50. במיוחד אם אתם בשלב התחלתי. מה עם דוד? למה הוא לא בזה? שלחתי לו הודעה והוא ענה לי לגבי התאריך הולדת שלו, אבל למה הוא לא באתר לסרבר? הוא עסוק בדברים אחרים, אחי. תראה רגע את הרשימה בלייב, תגיד לי אם... בוא נראה. אבל חסר שנה. אתה חייב גם שיהיה שנה. כן, חייב שיהיה שנה. יש לי שנה של חלק מהאנשים. תוסיף. חייב שיהיה שנה. יש לי שנה של חלק. בלי שנה אני לא יכול להכניס את זה, אתה מבין? אבל זה לא כזה משנה שנה, כי אתה רק מקבלים רול. זה משנה השנה, כי הם מקבלים גם רול וגם כאילו זה רושם מזל טוב ליום הולדת נגיד 19, אתה מבין? יש לך אנשים הנכונים. אבל וולט לא ענה לי, את התאריך של וולט לקחתי מלוזדה. בסדר? נדבר עם לוזדה, יש מצב שיש לו את התאריך המלא. Capture the objective. Hardpoint identified. Hardpoint is secure. We're pulling ahead. We've moved the hardpoint. We're losing this fight. וואו, מה היה זה? Hardpoint located. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy captured inbound. אוקיי. תנה. Hardpoint located. Hardpoint is secure. Enemy harp inbound. You bastard. יופי, סוף סוף המשחק הולך טוב. סופר שאתה עובר מסכים למסכים, קשה לך להיות במסך אחד, ושמתי לב לזה כי... לא יודע, זה מציף. תקשיב, הסיבה היחידה שאני חושב על אולי להביא עוד מסך אחד זה בשביל שיהיה לי מסך צמוד למסך שלי, שיהיה בו צ'אט, אתה מבין? זה לא טוב, זה למה זה טוב באמת. לא, זאת הסיבה היחידה, אחי. וגם ככה כאילו יש לי אפשרות לראות צ'אט גם בטלפון וגם בלפטופ, אתה מבין? כן, אבל רואים את הטלפון שלך בליין, לא יודע, זה כאילו אם אתה פותח את זה לי. לא, אין לי בעיה שיראו את הטלפון שלי בלייב, כי גם ככה כאילו אני לא... אני כאילו יכול להסתיר את זה, אתה מבין? אני יכול כאילו לעשות שמה שיקרה לא יראו את זה. אתה יכול לפתוח את דברים אחרים דרך המחשב במסך השני, וזה באמצע הלילה, זה לא נוח, תולי. אני יודע איך זה, אני כאילו עבדתי גם כן עם מסכים של אולטרה ווייד. זה ממש לא נוח. אולטרה ווייד בכלל, זה בהרבה יותר לא נוח מאשר כאילו שתי מסכים. כאילו זה טוב נגיד אם אתה רוצה לעשות כל מיני דברים בקרום וזה, אבל הגיימינג זה גם לא מנוצל וגם זה לא הולך טוב, זה ממש לא הולך טוב. פתאום לא כאלה עם המסכים אולטרה ווייד, ואלה שבאים לך מעל הראש. כן? לגמרי, חד מכיר. המטרה שלי אצלי.
locked down. Contesting hardpoint. Hardpoint lost. היו לו, מה התחיו לו? יולו, חיים רק פעם אחת, יולו. מה זה? למי שעון מורה? מה, לא מסכימים לו במחשב? איזה פסה. בואנה, מה הולך לנו היום, אה? תגיד, אייס, איך אתה מגיש על החדר הזה? כי בעיקרון לא פתחתי את זה לכל הפעמים. ואני צריך לפתוח את זה. לא. לדעתי מה שאתה עושה עכשיו טוב, אני בהחלט חושב כאילו שזה ממש נחמד כל העניין הזה של גם אנגלית וגם עברית. ואני רואה גם גדילה יחסית, כן? אבל אני עדיין חושב שזה מוקדם מדי. טוב, יאללה, אייס, אני הולכת. לילה טוב, לא מזמן, אוהבים אותך. לילה טוב. קיצר, יש לך איזה משחקים צ'ילה, אצלי שיחקתם אוברקוקד ב-1.20. מה שחקתם? פשוט זה לא נוח לי, אוברקוקד 2. פשוט זה לא נוח במקד דבר. לא זדה אמר שיש את הבטלפילד 4 באיזה... כמה זה? $5 בסטים? לא בסטים, באוריג'ין. אני מביא את כל הכסף שלי עכשיו לאח שלי. $5 זה כלום, זה... אולי איזה 20 שקל. אולי. וזה ממש שווה, כי זה ממש משחק צ'יל, וגם כאילו... אנחנו נוכל לשחק את זה בכיף, כי אתה תקבל כמות של FPS די גבוהה, אני מאמין. אין לי ככה משחקים שלי על הסיגר, עכשיו. נו, אני אומר, זה משחק קליל. בטלפילד 4 זה משנת 2013. אתה תוכל להריץ את זה ל-FPS די נחמד. וגם תחשוב על זה שאנחנו נוכל לשחק ביחד, טולי. וואלה. זה עכשיו פופולרי בקטע מטורף, טולי. יש כל כך הרבה שחקנים שמשחקים עכשיו בגלל הבטלפילד 2042. אז כאילו כולם מה שנקרא מתכוננים לבטלפילד 42. מה אתה אומר? אין בטלפילד V? זה לא משהו חדש? יש בטלפילד V ויש גם בטלפילד 1, אבל בטלפילד 4 זה הכי כיף. מה זה היה? לא צריך לראות אותי, הייתי צמוד לקיר. איזה באסה. לא טוב, לא טוב, תעדים להיכנס פנימה. צדימי. לא. נגיד אינטגרם לא יוכל רוב הצופים שלו יודעים רק עברית או ילדים קטנים. כן, בהחלט אחי. אני בהחלט רציתי שהוא גם כן יתפתח בכיוון הזה. דיברנו על זה גם לייב קודם לגבי כל העניין הזה שיוטיוב באופן כללי יוטיוב ישראל מתחיל לפנות לקהל יותר בוגר. אני בהחלט מקווה שזה ילך לו טוב עם זה, למרות שכאילו בינתיים אתם רואים שזה עוד לא מה שיקרה מצליח כמו שצריך. גם עכשיו שהוא מנסה לעשות תוכן יותר בוגר, לא הולך לו. בסופו של דבר מישהו שהוא רגיל לעשות תוכן לילדים קטנים קשה לו לעשות את המעבר הזה. מה אתה אומר טולי? מה אומר על סוניק רמיה? איזה משחק טוב זה היה כאן? הסוניק מניה. סוניק מניה זה קלאסי. כן. אבל כאילו... מה, יש את זה עכשיו בחינם באפיק? נכון, כן, וגם הורייזן קש. עכשיו יש את אוברקוקד 2 בחינם, ואין לי זה יותר גדול.
the hard point. שזה גם נראה משחק טוב, לקחת את זה. Hard point מצוין, located. מצוין. אחי, לאחרונה אפיק מתחילים לתת אחלה משחקים, באמת. מצליחים, כן. חבר שלי הפראייר הזה נשבע אמונים שלא מוריד אפיקים סתם שם איזה משחק כן. בהחלט בא. תראה איזה משחקים הוא מביאים, כן. כן, כל חודש מביאים 2 משחקים, ולאחרונה המשחקים האלה נחמדים. בהחלט נחמדים. משחק בוורזון כשתו רבע בארצון, משחק טוב. Hostiles have captured the hard point. Now it is secure. איפה? עשה לי סטיק. חבר'ה, תראו מה זה, אנחנו קוראים אותם. כן, 180 צ'אט. Strafe run incoming on your location. מה? Enemy sentry turret detected in your AO. Hard point identified. איזה הזוי. Hard point. אפשר לעשות את זה לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי. תראה, בוא אני אומר לך ככה. השעה עכשיו זה כדי שזה יקרוץ לקהל שהוא מחול. אתה מבין? כי השעות שלנו זה... רוב הקהל אחי הוא לא נמצא בשעות האלה. בין זה קהל אמריקאי, בין זה קהל אירופאי, זה לא השעות האלה. Hard point is אז secure. השעה הזאת היא יותר מה שנקרא קורצת. Great job, מבין? CIA. No muss, no אתה fuss. יכול לראות גם יוטיוברים וסטרימרים יותר גדולים שמשדרים בשעה הזאת. זאת שעה שקורצת לרוב המקומות בעולם. וסאבים. אוקיי. לא מאוחר מדי ולא מוקדם מדי. הבנתי. הבנתי מה אתה מדבר. היה לנו משחק נחמד הפעם, אה? היה לנו משחק נחמד הפעם. יאללה, אני חושב שנעבור לפלנדר ואולי נריץ אפילו איזה וורזון אחד. כן? אתה שחק איתו? כן, בהחלט. נכנס. עכשיו אבל שכאילו באמת בשביל שאנחנו מה שנקרא נקרוץ לאותו קהל שאני מדבר עליו, אנחנו צריכים להמעיט מה שנקרא כמה שיותר לדבר בעברית. בגלל זה הסרטונים הקרובים הולכים להיות או באנגלית או במה שנקרא בלי... איך קוראים לזה? בלי דיבור בכלל. לדוגמה יש לי סרטון של ביט סייבר שאני רוצה לעשות לטיק טוק שנראה לי שאני אערוך אותו בקרוב. יש כל הסרטונים של Resident Evil Village שאותם כאילו אחרי שנסיים אותם אז כאילו כפי שאמרתי לכם אנחנו עוברים ליותר אנגלית בערוץ. ויש כאילו כל מיני סרטונים שמש שנקרא שהם בתכנון, כן? כל האבנטים אנחנו במילא, אנחנו נשאיר אותם בעברית, אנחנו לא הולכים לשנות אותם. כל האבנטים כמו למשל מרתון סאבים, כמו למשל כאילו האבנט של 500 סאבים, אתם מבינים? אבל כאילו מה שנקרא... אני בהחלט חושב שהכיוון של האנגלית זה כיוון נחמד. ואנחנו עדיין בשלב של הניסוי. חבר'ה, עוד לא סיימנו את הניסוי. שבינתיים הולך די סבבה. מה אתה אומר? יש אופנועים. מה אופנועים? בוורזון. כן, יש עכשיו אופנועים בוורזון.
ראיתי איזה טריק מגניב עם סנייפר ואופנוע. אחי, אתה יכול לעשות את זה עם אופנועים האלה דברים מטורפים. קורה למשחק. נשענה בצ'קינג פור אבדייטס. אני חושב חברים שכאילו... שעיקר אחרי שאנחנו נעשה את המרתון סאבים של החודש, אתם תראו כאילו את הכמות סאבים די קופצת, כן? אני לא יודע אם זה יהיה כמות מטורפת כמו המרתון סאבים שעבר, אבל אני חושב שזה די יקפוץ. הקטע ביוטיוב שזה עובד ככה כאילו. אני חייב בין הסטרימים להשחיל סרטונים. כי אחרת יוטיוב בקושי מקדמת את הלייב. אם אין סרטונים בין לבין. כי היא יותר עובדת על סרטונים, מה שנקרא יוטיוב, מאשר על לייבים. ברגע שאתם רק תעלו לייבים, אז אתם לא תתקדמו ביוטיוב. וחייבים גם לייבים וגם סרטונים. בטוויץ' זה עובד אחרת, טוויץ' אתם רק צריכים צופים. זה הדבר היחיד שאתם צריכים. לא משנה, אין לכם שם אלגוריתם, כן? אז כאילו, יש דברים טובים ויש דברים רעים. זה שאין לכם אלגוריתם זה אומר כאילו שאין לכם באמת דרך להתקדם אם אין לכם צופים, אבל מצד שני זה אומר שאתם כאילו אתם מחויבים להוציא סרטונים, אבל אתם יודעים, אתם חייבים להביא את כל הצופים שלכם מרשתות חברתיות אחרות, אז כאילו בעצם אין לכם סוג של ברירה כזאת. אתם חייבים להוציא סרטונים בכל מקרה, מה שנקרא. נראה שאני אסגור את המשחק ואפתח אותו. איזה כיף זה להיות עם תחתונים. וואי, לגמרי. ככה על הכיסא. אבל אתה לא חושב שאי פעם יצטרך איזה פלוץ רטוב, ואז כאילו, אתה יודע, הלך הכיסא? לא. לא יודע, אני די הייתי חושש, אחי. אני לא יודע מאיזה... זה צובר מידע בשביל מי חושב אייס. נראה שגם זה נכנס. אוקיי. Opens. Alright, we are evolving, guys. אתה רוצה בלנדר? כן, נעשה איזה פלנדר אחד, ונעשה ריץ קצת וורזון. אני אהיה וורזון. למרות שאני גרוע בזה. יאללה, אני אגבור אותו לווילה.
חצי שנה. אין לנו עוד הרבה זמן לסוף החודש, נשאר עוד שבוע. אני מאמין שבתחילת שבוע הבא נעשה את נעבוד על המרתון סאבים. ואתה יודע, תוך כדי המרתון סאבים מן הסתם אני אקדם את כל העניין של האבנט של 500 סאבים. אבל נראה מה הולך. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. האבנט ככל הנראה יהיה יותר לקראת אמצע או סוף Enemy חודש הבא. dropping into the AO. אז אתה כבר תגיע ל-600. יכול להיות, יכול להיות. אנחנו באמת עושים בכמות של הסאבים. במהלך החודש האחרון גדלנו במעל 150 Enemy סאבים. dropping into the AO. אז הגיע איזה מישהו וחליטי רוצה לשנות את הלוגו של האינפורם. הגיע איזה מישהו והוא אמר שהוא רוצה לשנות לי את הלוגו של האינפורם. שינה לי. אוקיי. Taking fire. Enemy dropping תקשיבו, into כמות the טיקול AO. שיש לכם ב-MG82 זה מוגזם, מה זה? אני מבין שהוא חזק והכל, ויש לו פיירט שאלוהים ישמור, אבל הריקול כל כך גבוה, וואו. אמרתי לך כבר בעבר טויפ לגבי כל העניין עם לא זה שאנחנו... שמה שיקרה, אנחנו צריכים או להפוך אותו ליותר רעיל או להביא עוד מודים אחרים. כי המצב עכשיו, למרות שאתה תורם מעצמך המון טוליפ, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות יותר מדי בדיסקורד. ככה, ועוד מעט בכלל שיחזרו הלימודים, אז בכלל כאילו יהיה קשה. כן, שיחזרו הלימודים יהיה קשה. צריך להביא עוד אנשים. אני מתכנן על גלנטר, אתה אומר. מה רוצה את זה? אפילו לצמח לא נתנו לי. זה עצבי. מה לעזאזל? פי, עפר המשמיד. איזה באסה. טוב, אתה רוצה שיהיה לך משהו מגניב? אתה ראית בבונקרס? בדיסקורד? אז בוא אני אומר לך ככה, יש לך פה אזורים שאם אתה מגיע אליהם, אז כאילו אתה יכול להשתמש ברד דור. קיבלתי דיסקונקטד, אחי, זה לא הגיוני. קורה, אין מה לעשות. Enemy UAV overhead. אז זהו, אנחנו צריכים כל הזמן אפילו. מה זה, טרוז זה משחק שהוא דורש. אמרתי לה, תוריד את הבטלפילד, תבוא לשחק. באמת שבבטלפילד יהיה לך הרבה יותר קל. לא יודע, גם זה פחות דורש מהמערכת מה שנקרא.
פה לא. היה פה איפשהו באזור. בוא נראה איפה זה. בא לי לנסות את כל הקטע של לעשות האדומות, אתה מבין? בוא נראה. בונקר... Primary L zones are marked. Extract is standing by. لا لا غير بالستوب Be advised, there's an enemy team hunting you. We got recon See online. why there? UAV entering the AO. Okay, I got visual. Oh, it was so close! Stony is not with us. Ah, he's really a bot. Back in, ready to hunt. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hostile dropping into the area. Watch the skies. See what it is. Here. Here. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yeah, that's more close to the other one. Did something like right there, maybe. Heading out. Cancel that. Oh, right there or right there? Oh, let's see. It's here? Here no. Here no. What is it? Rain.
There's a lot searching, guys. Okay. Maybe it's on the other building. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier I couldn't hit that. Okay. Okay. Oh. God. Alright. Let's see where we land. Summit. What you're doing on Summit? I have no idea. Alright, salt mine, hospital. On top of Summit after you take the cable. Alright. See what it is. Don't know for sure if it's only on warzone or it's over here too. Not really sure. Friendly UAV overhead. This and that. Let's get it done. Pick it up at the cable. And then should get inside. From here, I think. How much up should we go? Target is down. Well done. Alright. I think it's one floor. One floor under. Okay. So right here. Oh, I can't really do it. It says that it's really right here. That's the place. Let's see. He's looking from here to let's align this. Alright. Either he's looking to here. No. He's right here looking to here. Yeah. And then he said that it's here. The hell did he use that? Yeah, it's only available in Warzone, you know?
S.TheAce? לא. בחור שאיתנו במשחק אין לו מושג בכלל מה אני עושה. אז פספסתי את הקרון. Be advised, enemy attack chopper. איזה מוזר, זה לא נותן להיכנס לשם. Take it down and secure the cache. כאילו שהרד דור הוא רק בוורזון עצמו. אתה ראית כאילו זה כל האבנט של הרד דור? Call for fire. Target's marked. This is loader 2-0. Good copy. Let's strike away. But the first shot, guys. And then I thought we got it that fast. Looks like he didn't even try to get himself out of this. Oh, damn! It was a close one. The angle of the MG is really bad. I think he couldn't even manage to do anything with that on the long gun. Maybe with the barrel changing, maybe. Yeah, let's try that. I think that should be much better. Oh, there's still a lot of recoil. I think it's a bit better than before. By little bit. No, we can't control that. It's a shame. They really ruined it on the last update. You can't really play with him. The recoil is so bad. Maybe with a commando or something like that it would be better. But right now I'm not able to do anything with him. You have too much recoil. So, we try some battle royale duos, I think, some randoms, and see how it's gonna be. טוב, אתה יכול להרחיק ממך טיפה את המעבר? כן.
ככה הרבה יותר טוב. Let's see what's going on. לא, עדיין שומעים אותו. כן? לא יודע, אולי תעשה אותו על... שיפעל כאילו על מהירות פחות גבוהה? עכשיו עשיתי. כן, עכשיו לא שומעים אותו. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Guys, if you're loving the content, don't forget to subscribe. We're here every Thursday. Enemy dropping into the AR. Thursday on the same hours. Gonna be every week. Till we end all of this experiment. Enemy soldier incoming. Damn, I have so many lag and high ping. It's really hard to manage that. Let's go. I think we'll land on military. Although I thought that there are gonna be a lot of people right there. Battle Royale. But Gas is approaching your position. Move you know what? to the safe Let's see. zone. Let's see. Scavenger contract located. Oh, if we get some good shots right there, I think we're gonna manage to get Located it. a supply box. Your primary objective is to kill them all. Enemy soldier incoming. Enemy UAV overhead. So I thought that there neither guys that land on us. Alright, right? Sounds good. Next objective located. Okay. Take the C-58. I didn't. I Friendly UAV hadn't overhead. tried the new area. I didn't try it. Objectives updated. Move to the next location. All supply boxes found. Armor Solid here. work. Tear gas out. Got movement. Alright, I got one of them. No! Didn't expect him to be there. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. It was a really bad play. Saw it. There's a fight kicking off.
You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or a well-placed stone. Is AFK or something like that? What happened right there? I think he's AFK. Here we go. You're up next, mate. Get ready. Alright. I knew he would lose. Win here and you return to the front That guy line. played You lose, your so fight is good. over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ho ho ho! Redeployment. What a play! Damn! Alright. There's no scavengers at all. What the heck? Let's land there. Maybe we'll get some. Moving here. Alright, alright. Yeah. It's much better. Bounty contract identified. Scavenger contract located. Relocating. I think I would manage to land like that. There might be some campers. So I don't know for sure what's going to be right there. Let's see. What a bad ping right there. Secure the package. Objectives updated. Move to the next location. At least I have some weapon. Contract updated. New objective identified. All supply boxes found. Solid work. I'm loving the S one. But you know, it's great alternative. Tracing position. Marked a buy station. Buy station confirmed. Field upgrade. Where did they got so many money? So much money. We got recon online. UAV entering the AO. I got the wheel. Friendly loadout drop on the way. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh, it's up there. Relocating. We'll get. Think something more long range. We got recon online. UAV entering the AO. Relocating. Let's push them. We see both of them, yeah, but don't know exactly where are they. Be
Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Friendly loadout drop on the way. Yeah, we got them. Armor here. Gas is closing. Get to the new safe zone. Marked a care package. They might get a little bit more money. Whoa. What happened right there? Someone shoot me? I don't know. So many loadouts, damn. Yeah, we'll get some ghosts. Half out of fuel. Returning for resupply. Oh Motherfuckers! no, no. Where are they? Right. Right, he got one of them. 27 meters. We're supposed to be right near us. Alright! I don't know really what they did right there. What they tried to accomplish. Buy station identified. Losing ground. Yeah, we need to get some self right there. And maybe another UAV. I think we have enough. Yeah, one self for each of us. We're in and the UAV. safe zone. Okay. What the heck? He really just turned up when I tried to shoot him? Let's put some self. Enemy UAV And overhead. let's put some UAV. We got recon online. UAV entering the AO. Heading out. Can't see him for sure. Repositioning. Supposed to be someone on the ground, another one above. Yeah? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. I think now both of them are above the ground. So I ain't sure that that we're gonna really hit their good. Where are they? They ain't here. Alright. Contact, contact. Oh. Okay, okay. That was a good one. Need to manage to kill the other one. And the tracker is really good. Take the money, take the money, take the money.
No, run away, run. Zone is gonna push him. You have to move. Yeah. Guy right there. Same guy with the bike. I tried to aim for him, but my luck didn't help a lot with that. No. Man, you have a really good latency. Mark the buy station. All right. Mark the buy station. Think that this way Buy is much station better. confirmed. The other one is gonna be very challenging to get. And this man is OG. Aid station marked. I hope there's no one right there. Yeah, there's someone on the left. Was close one. I'm pretty sure there's someone right there. Overhead. Where is it? Come on. Ooh, dang. We got recon online. UAV entering the AO. All right. Oscar Mike. Yeah, I see him. Let's take it. I couldn't manage that. I have to buy something. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. And self is gonna be much better, I think. What movement? Alright. Got it. What the heck? I've changed from car to car? What happened right there? The real time here is really bad. Can't see him. What movement? Got it. Alright. Put him down. Got gas inbound. Safe zone relocated. Alright, I saw him. There's a gas mask here. Movement. I have already gas mask.
Alright, there's another one on the other side. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Really? You got a team wipe right there? What the heck? Alright. 17. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Bad. It's a long way to the safe zone. We need to move. Almost over here. Motherfuckers! Enemy UAV overhead. Oh, I can't do that. Damn. No. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. The only one on that play Warzone on YouTube. If you have recoil to your gun. Yeah, I know I have recoil to my gun. Medical. Not a lot, but do you have? Oh, I can't play with him again. It was a really good one. Alright, I think play again with randoms. The Farah is have a pretty low recoil, you know? You know what? I think Courage is playing right now Warzone. You know Courage? Mode? וואי, טויב, אתה חייב לעשות את הקטע עם המעבר. כן. תגיד לי שזה קורה, אני אצלח. And Courage have a lot of viewers right now. Let's see if he's still on live. No, he stopped. But he was on live. I play with the Gao and the Kar 98. They're both good weapons, you know, but they're not meta. The Gao have almost no recoil, but the problem that he does almost nothing damage. Right now there's a lot of other alternatives that works much better. No, I knew that there's someone there. The Kar 98 is great. He's one of the strongest snipers in the game. I think the Kar 98 and the S.TheAce, both of them are really top quality. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I level up the far now. Alright. Far isn't on my loadout. It's a loadout that I got from the floor. I think Throwing stun. you go with that. Scavenger Battle contract Royale. located. Mark a drop point for your team. You'll lead Alright, it. I'm solo. Avoid the Solo gap. on duos. Get to the safe zone. So you're gonna have me fill with someone.
Ah, you're trying to level up. Okay, alright. Eliminate all targets in the AO. Supply box marked. Secure the package. No, there's two of them right there. You got this. Damn! The MG? Whoa! Pretty dope. You saw that? I hit them both immediately. I have a chance even to fight back. I think I changed. You're much better. Alright. In. Okay. Objective identified. So we have only two left. Yeah, the MG is dope, man. So good. I think it's one of the best weapons right now. Don't know for sure how it's gonna be lined up in the future, but for now it's one of the best. The real problem is with the recoil. You have so much recoil. Damn. Where are you from? I'm from Israel. That's the reason why I have so high ping right now. That and my my internet that really ain't capable for anything more than that. Enemy UAV overhead. I have something like a 5 upload, something like that. 5 megabytes upload. So you know, so you see what I'm dealing with. All supply boxes found. Solid work. And I also stream on the same computer that I'm playing with. No. See if there's anything more than that here. No. Then there might be someone close to us. Might be. Don't know for sure. A little bit more and we get some loadout. Gas is inbound. דג בשרק Enemy soldier incoming. So where are you from, Mort? Enemy UAV overhead. You said the FFAR or the Bullfrog? I think we'll stay with the FFAR. I really love the FFAR, yeah? I think it does a little bit more damage than the Bullfrog, you know? Because you ain't hitting always headshots. With Bullfrog, if you ain't hitting an headshots, it's gonna be really hard. From England. All right. I think that the internet also have some Enemy problems. UAV overhead. Yeah. And it costs a lot of dollars. I mean pounds, you know, it's England.
Everything is so expensive right now. טסת פעם אחת לאנגליה? בחיים לא טסתי. What do you think is the best loadout in the game? בחיים לא טסת בכלל כאילו? כן. The best loadout in the game, I think, it's the MP5, the Cold War MP5, and the Swiss right now. I think that's the best loadout. That's the loadout I mostly rock right now. But you can take it even with the Mach 10. Mach 10 is gonna have much better performance in the mid-range, you know? Where the MP4, the MP5 lacks. The RAM is good also, yeah, but on close range it's pretty impossible to kill with him. Maybe if you do some crazy loadout, you know, and short him a little bit. Right, should be close to me. Yeah, they are there. What? Alright. I can't see any of them. Let's move on. I think that the other one is gonna be really close to me. Yeah, I knew. I don't know if we'll take that. Loadout drop headed your way. I think it's camping right here. You see his weapon? He's right there. Gas is moving in. New safe zone located. Oh, I got really lucky at that. I didn't thought you really see his weapon, you know, from under the floor. That was really a weird one. I think we stay like that. Alright, so we have another loadout right there. A mod. Why don't we saw the gun from under the floor? Really, really surprised me. Alright. I think there's another one close to us. Okay, okay. So that's mean that the other team that killed before died on the gulag too. I thought it's gonna be like that, you know. Positive ID on the bounty target. Sort them out. What is this noise? I hear something like beeping. Be advised, enemy team is tracking your location. Alright, they're on the buy store. Bounty
target is down. Well done. Someone else killed him. Enemy soldier incoming. What the heck? Killed him so fast. What is he? Alright, they're both right there. No! Damn, so many lags! No! Damn, I got so many lags right there. Win here and you return to the front line. Really lucky. You lose, I'm your pretty sure fight's that I would over. take that. Yeah, really unlucky. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. That was really dumb. Fought hard out there. That was really dumb. I thought I maybe would make a little bigger advantage right there. But I didn't. What? I pressed on play again. Alright. Let's see what we have new. No. He cast Tender there? What do you mean? Alright, I think I'll do... Ah, he just stand right there. Yeah. אתה מתחיל במשחק שאתה מסיים את הלייב. I'm starting another game that's gonna be the last game. And then we'll end this live. We're here every Thursday, so Mot, you're welcome to our next stream also. זה הולך להיות המשחק האחרון, אם לא הבנת. הבנתי. We're working on GMT plus 3, and every Thursdays it's from 10 p.m. to 2 a.m. So I ain't sure what is your exact time, but it's on GMT plus 3. I think we might have a close time difference, but ain't you? Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AR. Alright. Good to go. I'm lit today, guys. No. Missed him. Damn, 5 kills in a lobby? I'm starting to feel bad that we'll have to close the stream. No? It went really good. Mode, I'm streaming also beyond the time I told you, but it's on Hebrew, so I don't think that you wanna watch that. But every Thursday I'm talking only English. Be
Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Then we go with the train. DC mark, stand by. Scavenger contract located. Disregard that. Alright, I think the steam element is a bit broken. Yeah, you could see the stream, but you won't understand the language, so Secure the I package. think you won't have a lot of fun either. Alright, lads, let's get it done. The next team is tomorrow. It's gonna be Resident Evil Village. We'll finish the game. Next objective located. It's fun? It's fine? Alright, alright. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Do you know Hebrew? Do you have what your religious? Maybe they got Swiss. What the heck did I spawn in Swiss? What is it? It's a car or... That's Swiss for sure, yeah? I think it's a car. Yeah, it's a car. But it's fully loaded. Your teammate's done in. They're returning to base. Damn it, that's so fast. Your team is KIA. It's up to you now. Here, found an aid station. No, I could revive him. Aichu is gonna survive. He died really fast. Yeah, there's someone right there. Beyond him, you know? Another one. Next objective located. What was that? Contract complete. All supply boxes located. No. Stay with that one. What the heck is going over here? What is this sound? There's some crazy bombing right there. Going this way. Losing ground. Alright. So do you travel a lot? What? How or you just you know, set it up in Britain? England. Buy station identified. We're in the safe zone. Enemy UAV overhead. He's not going to come with me? What the heck is going on right there? What with all this bombing? I got a lot of steel frames.
Request. Let's play some loadout, man. Why are we waiting? No? It's time to fight with someone? Where? Hi. Hey, Tori. My dad got divorced. So my dad live in America and my mom in England. Alright. And right now you are in England, right? Do I have a connection with him? Without that? I don't know. What is he shooting at? Can't understand this guy. He's acting pretty weird. Alright. Enemy UAV overhead. 5 times a year I go to my dad? Wow, that's a lot of flight. And where do you prefer to live? In US or UK? Friendly loadout drop on the way. I'll go with that. No, what the heck? Damn. I didn't even got the time to respawn. Gulag. I like to live in England. You can redeploy. כן, תורי. ראית את הלוגו שלה? זה מורט מפינגווין ממדגסקר. Fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. There's a lot of good views in No sweat. a lot beautiful I don't know how to say it. Listen up, soldier. Win Not here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Views, you could say views. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Oh, was a dumb way to die. Dumb way to die. Dumb way to die. Alright. GG. Yeah. Was a good game. So, I hope you had a lot of fun either. Cause I had a really great fun either. You know, we might get even much more plays with Warzone. Lately, the count of people that plays Warzone went a little bit down. So you see, we get much better lobbies than before. Cause all of the tryhards and all of the really good guys that plays moved to Battlefield 4. I know it opened a lot of new guys and a lot of new matchmaking, you could say that. And I really had a lot of fun with that, guys. So, I see you on the next time, guys. We have tomorrow a live on Hebrew
That's gonna be with a lot of Days Gone and Resident Evil Village, and we have a lot of fun with that. And we have another live on Friday, another live on Saturday night. So we're pretty, you know, pretty cramped out with my time, and I think we'll have a lot of time, a lot of fun. Damn, the hours right now are really crazy for me. I'm awake for too long. I drank too much caffeine. Alright guys, I see you the next time. Have a great day, great night, whatever it's on the region. And I've been S.TheAce. Nice to meet you. Goodbye.